Assalamu alaikum, family. Welcome to another edition of the APRC Online TV. I'm your host. My name is Halifa Ijayu, aka also known as PanJak Gambia. Today, I'm going to have very, very, very important people, prominent people on the APRC political party, as you can know, Alliance for Patriotic Reorientation and Construction. And we'll be discussing a lot of issues here. We'll be discussing burning issues, current issues, most especially also on the draft constitution that has failed. Right now, I will not hesitate, but what I will do right now, I will introduce my panelists here. You have Lamin Tamba from the UK is going to join us here live in the studio here. And then we're going to have Dodou, who is the deputy spokesperson and the press secretary of the APRC political party. He's also going to be with us on this platform. We are expecting Foday Chorr from UK, who is another APRC great person. We'll be expecting him for the show. Family, thank you very much. We're going to start the show right now. I'll say, my guests, I am inviting you, Lamin Tamba. Good afternoon or good evening. Hello, it's good afternoon still, or no, actually it's close to good evening here in London, United Kingdom. Thank you very much for tuning into any APRC platform for the first time. My name is Lamin Tamba, Gambian born and bred. I'm a member of the Alliance for Patriotic Reorientation and Construction, the APRC. And today we're going to be talking about a range of issues as the host just mentioned. So thank you very much if you're tuning into the APRC official live, APRC-TV, live from the Gambia. I hope to be able to contribute to today's topic and make a good deal of it. Thank you very much, PanJak Gambia. You're most welcome. You're most welcome. And now, another host that I have right now, that is the APRC deputy spokesperson. The APRC deputy spokesperson, who is Honorable Dodou. Is Dodou on? Your line went down a little bit. Okay. Yeah, maybe later Dodou will join us. Mr. Lamin Tamba, a very interesting topic right now. As you can know, that definitely today is on the 3rd of October 2020. It's a very important day, APRC Live. So just to buttress on the topic right now, on what we have on the agendas here, that is, we're going to discuss specifically about the draft constitution that has failed. You know, recently is the talk of town right now, as we can know from last week on the 22nd. And when I made when I went around, the people asking a lot of questions, and then I would be asking those questions to you. You know, so I would want us to discuss about the draft constitution. Looking at the failure of the draft constitution, constitution that many people thought that is going to pass. Like the saying goes, we were yearning for New Gambia, the third republic, but this draft constitution has failed, and then it means that, you know, according to what the people say, you know, we are not going to see what we call the third republic. So, Lamin, I would just want to ask you, what is your position or your take on the failed draft constitution recently? Well, PanJak, personally, I'm not surprised that the draft has failed, but let's go back a little bit. Okay. I like assuming that people are tuning into APRC or Gambian politics for the first time. So I like setting the foundation so people can know exactly where we are, people who are tuning in for the first time, people who are not familiar with Gambian politics. So
the Republic of the Gambia has a constitution, which is which came into effect in January 1997. Just click a link. Yes, Yeah. follow. Yeah. So it came into effect in January 1997. And Yeah. this constitution basically governs everything that Gambia Yes. government does. Wait. Let me alert them. Yeah. Yeah. So what people needed to do is basically when the government changed in 2017, Yeah. the APRC government that was in power since 1996, that brought in the new constitution of 1997, when the APRC government left office in January 2017, and these people came into office the last week of January 2017, there was a lot of criticism in respect of the APRC draft, the Constitution, 1997 Constitution. They called it a Jammeh Constitution. They called it all sorts of derogatory names, just because most of these people dislike Jammeh. They're not fair to themselves. They're not fair to Gambians. They fail to realize that the 1997 Constitution was voted in by over 75% of the Gambia. The eligible voters in 1996, in August 1996, over 75% of them voted for that constitution to become the supreme law of the Republic of the Gambia. So therefore, when the coalition government took over from the APRC under Jammeh in January 2017, all they needed to do, some of the clauses in the 1997 constitution, and I believe the clauses that they didn't like, the sections they didn't like, wouldn't be more than 10% of the 1997 constitution. All they needed to do was amend these sections via parliament. They didn't need to build a totally new constitution. It was totally unnecessary, and the amount of money they spent in formulating that draft constitution, which failed last week or the week before, they didn't need to spend that much money. They told us they spent $116 million to draft that constitution that failed last week. Now, that 116 million, we found out 2-3 days ago via the same CRC, which was tasked with giving us a new constitution. They told us it was not actually 116 million. They spent $123 million. So this is $7 million more they spent between the time they told us. They spent 116 million and Thursday or Friday when they had their press conference. So these people basically, all they wanted was an opportunity to lay their hands on money, an opportunity to destroy every single thing that Jammeh did, including the good things. Because the 1997 Constitution was one of the best documents in West Africa. It's a hybrid of Ghana, Sierra Leone, Gambia, and Nigerian clauses, things that worked for West Africa. Some of the best lawyers were involved in compiling the 1997 Constitution. Is not as bad as they were calling it before Jammeh left office. And Mr. Lamin, sorry to cut you down, and let me just come in there. According to the little sources that I gather, I was informed that I just want you to so that you can set more light on that, how true it is. Most of them sitting on that parliament there were even part of the people who were drafting the 1997 Constitution. Absolutely. Is that true? Yeah, go ahead. I said, I'm asking, is that true? Yes, true, because the 1997 Constitution went through consultation throughout the length and breadth of the country. And you heard Sidia Jatta and Halifa Sallah mention that there was a national consultative committee. In fact, they got the drafters of that constitution, they got some names confused, and Halifa Sallah corrected them. So a lot of those MPs were MPs like Halifa Sallah, Sidia Jatta, Majanko Samusa, they were all prominent in politics in 1996. Majanko Samusa, I think, was in parliament or something like that on the NCP or PPP during those days. So most of the people in parliament today were in the PPP government. And then when the army overthrew them, they were still in APRC government. When the consultation was being done in the summer of 1996, they were all aware, they all voted for it,
Dodou was prominent. In fact, Dodou was one of the you know that newspaper, Foday, was one of the yes. newspapers that were outraged with the fact that one of the clauses or the sections of the 1997 Constitution gave total immunity to the military junta. Wow. Foday wrote about that section. Okay. Amnesty International wrote about that section. So they knew exactly what the 1997 Constitution said about the junta. And on top of that, the 1997 Constitution gave the Gambian president immunity. That immunity Jawara benefited from. Rest in peace, old man. That immunity Jammeh is benefiting from now. Yes. There shouldn't have been a Janneh commission on Jammeh. There shouldn't have been a TRRC on Jammeh. And that immunity is the same immunity Barrow is benefiting from. It's the same constitution Barrow benefited from to get into government in January 1997. Unfortunately, there was a constitutional coup in the Gambia in January 2017. Jammeh followed the constitution to submit his election petition to the Supreme Court. These people refused to go to court. In fact, they intimidated the judges. They intimidated the courts. They put roadblocks in place, and that includes the Gambia Bar Association, an association that should have encouraged every case to be heard in court, was out. They were the first group to stand up and say the Supreme Court will not sit because the Supreme Court didn't sit for a few months because of judges' issue. But Nigeria, Sierra Leone, and Pakistan, and but Ghana, Tamba, yes, Mr. Tamba, let me come there quickly. According to little evidence and the little sources that I gathered, I was told that Jammeh himself, the former president Yahya AJJ Jammeh, under his watch there were no sit-ins, so that's why they could not accept anything that has to be taken into the courts when there are no sit-ins. It doesn't matter if the court has been convened or not convened. It doesn't matter at this stage. Justice is justice. If the Supreme Court was closed for 6 months and they thought that was bad, look at the Gambian hypocrisy now. The Supreme Court was idle for about 5-6 months, and they said because of that the Supreme Court will not sit again. When you have a very important national matter, it's cheaper to go to court. These judges are not Gambian. Jammeh doesn't know them. They come from Commonwealth countries. So you can't say Jammeh is going to bribe them because Jammeh doesn't know them yet. They're not on Gambian soil. Nigeria promised judges. Ghana, Sierra Leone, Pakistan, they promised judges. In fact, the judges were supposed to come. They threatened them and said they shouldn't come. And number two, you said the Supreme Court is closed for 6 months, so therefore the Supreme Court cannot sit. But the Gambian embassy in Dakar, where they swore Barrow, was closed for a year or two. But they thought it was okay to go to a closed Gambian embassy, which is no longer Gambian territory because Gambia was not operating from it, to swear in a Gambian president. These people are big hypocrites, and the leader of the Gambia Bar Association, who built a mountain between APRC petition and the courts, is the same man who was swearing Barrow on the Gambian embassy that was closed for nearly 2 years. But according to them, they said that the constitution can adhere to that because they said that in any Gambian soil, that's what this constitution said. Well, so that's why Barrow was sworn in at Senegal. Well, but at the premises of the premises of the ambassadors. Yeah, if you look at the 1997 Constitution again, which is the supreme law of the land, there's no section in it that says a Gambian president should be sworn overseas. Not a single section. And in law, they always tell you if the law doesn't tell you what to do, do not do it. If the law is quiet or silent on a particular matter, don't do it because it's illegal. So just because the Supreme Court didn't say, the Constitution didn't say it's illegal to swear a Gambian president on foreign land, doesn't mean they can go ahead. The Constitution didn't explain where and how a president should be sworn apart from being sworn on Gambian soil. So they've done something illegal and they swore him on a closed embassy. The embassy was closed for over a year. So if he said the Supreme Court was closed for 5-6 months, 6 months, it cannot, nobody can sit and hear a petition. Why do you think an embassy that's closed for 2 years is good for somebody to go in there and swear in a Gambian president? So now, Lamin, the last question before I go to the next person is, I've seen they've sworn in Senegal, and I've seen they've sworn in Ghana. Why do you think, and Embassy that's closed for over a year? So now, Lamin, the last question before I go to the next person is, I've seen they've sworn in Senegal, and
But at the same time, they came to the Gambia again and resworn again. So that means that they themselves knew that what they did was wrong. So they were trying to balance the situation. Yeah, what do you think about that? It's high treason. They should not have sworn Barrow in Senegal. So therefore, Barrow swearing in Senegal is illegal. It's an overthrow of the Gambian constitution. Refusing to go to the Supreme Court to hear an election petition is a constitutional coup. Thirdly, when they came back, and well, before they came back, they already ordered military invasion. Look at it this way. This is the criminality. This is how selfish Gambian people are. They didn't want to go to court, which is cheaper and more peaceful to hear a petition. But they were happy to sit in Senegal and order an invasion of their country to blow Gambia to pieces. And I know Senegal would have been happy with that because Gambia under Jammeh was developing rapidly and Senegal wasn't happy. Senegal was in a hurry to blow our country to pieces. And Jammeh again outsmarted them. He thought, okay, now they want to blow my country. I'm just going to step aside and they'll be ashamed of themselves. Let them send their military personnel here, bring all their tankers, all their military paraphernalia and equipment. I'm going to go and leave them. So therefore, Gambia will not face war. Everything that I built in the country will be intact. They'll have nothing else and nobody to blame. Thank you very much, Lamin Tame, for that wonderful recap of what has happened in the past. At least that will lay a foundation stone so that the people will get the connection to where we are heading to the real topic right now. I will now take my time to introduce another panelist who is Honorable Dodou, the Deputy Spokesperson and the Press Secretary of the APRC. Dodou, you are welcome. Thank you very much, Khalifa. It's an honor to be part of the program. Saying greetings to all those that are following and watching the program at the moment. Yes, Dodou, my question to you is, I've seen, I don't know what the Constitution said about that. They sworn in Senegal, came to the Gambia again and re-sworn again. You take it from there. What is your take on that? I would call that desperation. They were very desperate to see that they would stamp their feet in government, but that was not constitutional. And it has never happened, not heard of anywhere in the whole world. Definitely, I just feel they were trying to undermine Gambia's constitution, or on the other hand, they don't understand what the constitution of this country states. You cannot swear in a president in a foreign land. Talk less of in the embassy, where they said the Gambian embassy, it's part of the Gambia, so they can have a swearing ceremony in that country. But they knew what they did was unconstitutional, and it wasn't the right thing to do. That's why they have to come back to the Gambia and swear him again. That alone, explains that what they did earlier was unconstitutional and very immature. But Mr. Salah, Honorable Halifa Salah, we call him the constitutional man, was the very one who was emphasizing, in fact, laying emphasis and even referring to the constitution that it says in the Gambian soil. It did not specify whether in the Gambia or in a foreign land, but for the fact that wherever it is done, provided that it is in a Gambian soil. And in that perspective, if he was speaking, he said, like, the Senegalese embassy, that is the Gambian embassy in Senegal. So it was legal and nobody was there to challenge him at that time. Yeah, thanks once again. If people don't have access to challenge him by then, I believe the media was controlled by them. And it was an instance whereby not many people gauge what was in the constitution. Some thought it was right. But like I mentioned earlier, having a second swearing ceremony in the Gambia definitely proves that what they did initially was definitely wrong. We know what embassies stand for. We know embassies have limitations. You cannot be in a land, say that it's an embassy for the Gambia, you can do as you please. No, in that embassy, you do certain things, that are contrary to the laws of that country. They will put you on the bus. You'll be arrested. You can be deported. Lots of issues can happen to you. Whilst once in your own country, for example, the Senegalese cannot do that. But if you are in their country, in that embassy, they have every right, to
make you follow whatever due process is available or what the law says. So Halifa saying it doesn't mean it is right. He sometimes quotes the Constitution out of context. I believe the Constitution, only not reading the section would qualify one to understand it, but it has to be contextual. So that's an area people need to look thoroughly. Thank you very much, Honorable Dodou, for that wonderful, brilliant, and then Lamin Tamba, that's a very good analysis, giving us a refresh our mind, what has happened 2016 up till now. Now we go straight to the point. The draft constitution, that is the 2020 draft constitution. Yeah, it was thrown out. In fact, others will tell you that it's like we've wasted 116 million. Others will tell you we have wasted almost 123 million. We've just put it into the dustbin. And what is your take on that? Well, it is true. It's money gone in the bin. And you know what? This is what I can't understand with so-called Gambian intellectuals. This is why I don't think I take anyone seriously when they start coming and flaunting their degrees at people and their PhDs and master's degrees, because I've seen market traders who are smarter than some of these people who claim to have gone to university. I've seen market traders who are more compassionate than these people who said they've gone to university. I've seen porters who care about people and they are suffering than these people, the elite. The elite, most of these people are there to deceive people, to lie to people, to enrich themselves and think the poor people don't know what's going on. Now, they know the 1997 Constitution only needed about 5% of amendment. They know that. They didn't need anything else done to it. In fact, after spending 116 million unnecessarily, they ended up using 90% of the Gambian Constitution, the 1997 Constitution. The draft Constitution is 90% of the 1997 Constitution. All right? And the other 10%, they borrowed from Malawi and Kenya. And we've seen those claims of plagiarism. Yep. So they spent 116 million trying to compile a draft and took 90% from the 1997 Constitution. So for 10%, all they did with the draft Constitution was spend 10% of it copying from Malawi and copying it from Kenya. You think copying from Kenya and Malawi is worth $123 million? No. They Copy can't and paste. justify that. There's no need for them to spend that money in the first place. Parliament could have set a constitutional review committee. They could have changed sections and clauses like they did with the age limit of the president, like they did with the MPs defecting, like they did with the amount of money that a candidate should pay to register to run for the office of the National Assembly. All right? They did that with no cost, no additional cost. And all the entrenched clauses in our constitution are fundamental rights. They didn't need to change them at all. The stuff they blame Jammeh for is all something they can amend with 2/3 majority of parliament or simple majority in parliament. These people knew what they were doing. They were hungry. They were angry. They wanted to erase everything that Jammeh did, including the good things that he did. And Jammeh did a lot of good. As it stands today, in Gambia's 455-year history, the 22 years of Jammeh are the most remarkable, the most transformative, the most empowering. Anything you can think of that's positive in Gambia today, especially if it's a giant structure, it was established by Jammeh. Thank you very much. Yes, Honorable Dodou, I will ask you this question. Looking at the Constitution, you have what we call the entrenched clauses. You understand? Those ones are not subject to like amendment. Even if you want to amend those ones, you will have to get back to the people, make a referendum for the people to decide. But I understand, like they said, according to these little sources that I gathered, this 1997 Constitution, for the past 20 years, it has been amended almost around 52 times. But the point is it the entrenched clauses that they amend or not the entrenched clauses? Can you set more light on that?
Thank you, Halifa. Entry clauses, when you make amendment, you have to go to referendum for it to take effect. No entry clause has ever been amended because if not, we would have gone into Congress. But these are clauses that you can amend in Parliament. It goes to Parliament. Once the bill passes, then changes what happen. Most, if you look at amended, I believe it's less than 5%, in the Constitution. Compared to the amount of clauses and sections we have in the 1997 Constitution, it's less than 5%. Before these amendments, nobody said the Constitution was bad. And some of these opposition leaders were part of the commission or the team that drafted that 1997 Constitution. And by then, they accepted, it's a good Constitution. I believe because of the amendment, hiding behind those amendments, wanting to tarnish the image of the 1997 Constitution. But we know the 57 or 50 plus amendments that were drawn. These same amendments can be amended again if they feel those laws, are not appealing or appeasing to them. But never have we gone into a referendum because no entry clause was amended. So it means that and I think in the 1997 Constitution there was provisions for amendment. Yes, every constitution have or provide provisions for amendment because constitutions are written by human beings. These are man-made laws. It is never perfect, and even if at times it should the situations in certain time, but we know this world is evolving. Changes are coming. Not so you cannot draft a constitution and say it will never be amended. So they cannot hide behind such excuses, trying to label or tarnish the image of the 1997 Constitution. It is the best as we speak. You can compare it to this draft constitution that they've given us. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Dudija. You have what Dudija said. He said the 1997 Constitution is one of the best. So please, family, you people watching there, do not term this 1997 Constitution as MS Constitution. Do not term it as the APRC Constitution, because according to the little sources that I gather, many people are saying that it is MS Constitution. It is the Constitution of the APRC. That's why they wanted to vote it out. But definitely, it's Gambia. The Constitution is for each and every Gambian. So please, family, those of you who are watching, I just want to give shout outs to people who are watching right now, the live APRC live. That is the APRC officials. You have Jalika Jupe right now watching is with us. You have Basoko UK, you have Lamin and the rest, Abdullah Bojang. We are seeing you. Thank you very much for joining the APRC live interview. Now I will just want to come to the local language a little bit for the benefit of the listeners. Honorable Duduja, dinaa la laajte jërëjëf di la jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yow rek ni nga teewee ci programme bi nga xam ne moom la ñu ooyee di APRC on live TV. mbokk yi ñu ngi am waxtaan ak ki nga xam ne moo nekk Honorable Doudou Dia am nañ ki nga xam ne tamit moom moo nekk Lamin Tamba ko UK lii mu ngi xewee ci biir bureau APRC Manjai fii nii head office bi live interview right now lu ñu waxtaanee mooy am mbiri constitution bi nga xam ne right now moo nekk burning issue bi in the Gambia here. Gis nañ ne last week MPC dem nañ ci biir néegi député yi sànni nañ li nga xam ne mooy draft constitution bi nga xam ne moom la ñëpp di ngune moom la ñëpp di laam-laamee loolu lañ doon waxtaane so léegi Doudou bëggoon naa nga ñëw si kaalama olof for the benefit of the listeners please. jërëjëf Halifa li nga am na solo trop mooy li nga xam ne moo lëmbi réew mi si jamono bi ñu bari li ñoo wax mooy dañ war a am constitution bu ees waaye soo xoolee àddina ak réew yi nga xam ne moo ñu woon buñ tàmbalee am constitution buñ ko sànni yëpp gisi leneen lu lan moo waral lu tax ñu bugg a constitution bu ees loolu lañ war a njëkk a laaj ngir 1919 constitution bi bonut di ko defar ñu bari ñoom di ko xeex ñenn ñi bokkoon nañ ci ñi nga xam ne ñoo toogoon wala bokkoon nañ ci ñu ko defar waaye liñ dee buggoo rek mooy ne dafa am wécceeku yu fa am lu toll ci juróom fukk ak lu tegu loo xam ne wécceeku am na ci lu ñoo wax amendment waaye li ma bugg a leeral rek mooy wécceeku yooyu amendment yooyu amul benn entry clause bi nga xam ne wécci nañ ko
parce que dañoo wax entering clause lu dëgër la ci téere bi soo ko weccee rek foog nga yóbbu ko référendum pour dëkk bi génn ñu wax waaw wala déedéet ndax nangu nañ ko wala nanguñ ko pour wane ne rek loolu amul ci waaye pour li ma bëgg a jàngale fii mooy ne amendement mënut a ñàkka ngir jamono dafa dox te loi yooyu lu ñoo constitution bi ay nit ñoo ko xalaat binda ko ñun ñëpp ñu nangu ci waaye su soppeeku amee wala mu am luñ bëgga loo xam ne li nekk ci téere bi foofu mënul sa tax loolu am lii moo dee waral amendement te dëkk yu bari buñ amee constitution dañ koy amee ñi rek mooy dafa am luñ faa wecci waaye duñ ko génnee yëpp daaxa ko waaye suñ waxante dëgg mooy ne ci nguuri Yaya Jammeh la xew nguuri APRC la xew ñu bari loolu lañ ci bañ nga tur boobu génn fa moo tax soo waxee rek ñu ne constitution yi Yaya Jammeh la constitution yi APRC la waaye loolu amul ngir Yaya Jammeh bindu constitution boobu APRC tam bindu ko ñi ko defar mooy doomi réew mi lañ te dañ ko yóbbu référendum ñëpp génn nangu lu toll si 70% yu d'accord wax waaw parce que li fi nekkoon jamono boobu ay décret la woon décret arrangé wu ñu bari so jamono boobu daal constitution bi baaxoon na waaye wécc yiñ ci def bariwul mun naa wax ne sax mutul 5% ci li nga xam ne moo nekk ci téere bi kon ñuy mbugoo loolu dañoo naxaate te li ma wax rek 97 constitution bi ba tey constitution bu baax la te gisuñ lu ko génn ak ngir draft constitution bi génnul 1997 constitution waaw léegi lu ma bëgg a laajte mooy xam nga ñun moom dañoo dégg suñ nopp dafa ibbeeku dañoo dégg lu ne waaye li ma bëggoon li ma dégg mooy nit ñi ñu ngi ko ngu ne ñu ne soo gisee amendement yooyu noonu doon am Yaya Jammeh daf doon try pour fagaru rek dina aar boppam loolu moo taxoon ngeen def député yooyu noonu xamoon nañ ne si néegi député yi APRC seen candidate yi ñoo ëppoon si néegi député bi loolu moo tax mu jonoon a yomb pour moom pour war a use député yi nga gis dañoo mën a vote yes su ñëwee si amendement yi ñu amend li nga xam ne dafa mën a gën a fagaru aar boppam lan nga war a mën a wax si loolu jërëjëf loolu lu bari ay tuuma laa ko jàppee rek ngir luwaa doo ko defaat pour benn nit kooku du fa sax be faw te su fa jógee rek wécceeku dina mun a am dëgg la jamono boobu député APRC ñoo bari woon foofu waaye nit ñi luñ xamut mooy naka la député yooyu doon doxale ngir am na lu bari loo xam ne bëggoon nañ ko ci jamono boobu waaye député yi dañ bañoon ak luñ nekk APRC yëpp dinaa si joxe benn misaal lu ñoo wax attestation mooy nga dem ci alkali bi wala si chef bi mu bindal la kay luy wane ne yow juddu béréb boobu la loolu demoon na ci nguuri APRC dañ ko bëggoon a dindi ñu yóbbu ko parlement pour ñu génne ko waaye parlement dañ bañoon luñ leen wax mooy dem leen ci cabinet bi mooy président bi ak nit tamit ñu wékki ko waaye si parlement bi fii ñun duñ ko def kon loolu rek jàngat la luy wane ne dëgg la nguuri APRC suñ député ñoo fa ëppoon waaye lépp lu doon dox rek ñoom dañ doon seet luy njëriñu réew mi ñu nangu ko ma joxewaat beneen misaal amoon na jamono bi nga xam ne lu ñoo wax peeg paak mooy ay comité la luñ taxawal pour saytu yenn doxalin fi ci réew mi dañ amoon bataaxal lu jógee ci université bi ne lu bari nu université bi di doxee dañ leen di wéefal li nga xam ne mooy jaar-jaar yi parlement nag buñ laajtee li fu mu jógee ñu ne ci président bi ñoom ñu bañ ne loolu duñ ko def loolu président bi binda isi ko waaye kenn du leen call téléphone rek di leen jox ay yenn dictal wala di leen ko santa te loolu buñ demee ba laaj président bi daf ko weddi ne moom santaanewu ko mu far sax laajte kan moo leen ko wax waaye bu ñëw siiwal borom ak ko ñu ko def ñu bañ a feeñal turi borom depuis boobu soo demee ci néegi député yi record si ñu fa moom di président ba demee mu binda ba pare sign ko wone ne lépp lu ñëw fii ni président bi moo ko wax balañ see jël benn dogal nañ fexe ñu laaj ko kon député APRC dañ doon seet li nga xam ne mooy njëriñi Gambia ci loolu lañ doon d'accord kon lépp luñ fa ameen rek na la leer ne njëriñi Gambia la ñoom seen gis-gis moo tax ñu nangu woon amendement yooyu waaw jërëjëf si laaj ak tontu boobu noonu honorable Dodou Dia ba tey rek maa ngi dem nuyu ñi nga xam ne ñoo ñu nekk di ci seetaan na right now ñu ko mel ni ay Malang ñoom Doudou Diallo ñoom Ibrahima Sadia ñoom oncle Foday Chorr Lamin Badji ñu ngi leen di gis jërëjëf si li ngeen ñu toppa si jamono bi nga xam ne ñu ngi am live interview mu ngi xewee fii si APRC political bureau live interview man la seen xarit seen doomi ndey Halifa I Jaaju ñu bëri ñu ngi ko ooyee PanJak Gambia the meaning of PanJak mooy dafa am li nga xam ne loolu laa góob mooy Gambia dina baax kon mbokk yi ñu nekk di seetaan ba léegi we have Lamin Tamba again Lamin Tamba I will come back to you again. Yeah. Yes, now we are going to the APRC press conference. Yes. Because definitely when the bill was thrown out, we've seen that other political parties also held a press conference. Most prominently, the UDP also had a press conference. Yeah. And then
we've seen last week also, we have a press conference that is the APRC. The Right Honorable Fabakary Tombong Jatta had a press conference at the APRC Bureau. And then we had a very, very, very great, what we call it a marathon press conference. Yeah. Can you say something about the press conference? Well, first and foremost, I thank the APRC Bureau technical team, you guys, PanJak, the Bureau led by Dodou, Chorr, Aliu, everyone. If I didn't mention your name, it's not because you didn't contribute enough. Now, I want to send you guys special thanks for setting up the APRC-TV and media. This is the new era of politics. Just like we dominated Gambian politics for a long time, we're just about to dominate Gambian politics in every single front. Yeah. Now, I'm glad you set up that press conference the other day with Fabakary Tombong Jatta on Wednesday. Okay. That press conference is one of the best press conferences in the Gambia, if not the best since Jammeh left. We call it a marathon. Yeah. Would you agree to me when we say that it is a marathon press conference? It was a marathon. I don't know where FTJ got that 21-year-old energy from. But he was on fire. Okay. He was absolutely on fire. And not only was it a marathon for no reason, every single minute of it, he absolutely had dissected that draft constitution in comparison to 1997. But not only did he stop at 1997 constitution in comparison to the draft, he went back to the 1970 constitution. Yeah. This is why we must make sure FTA, no matter what he does, he gives us advice every single day before we talk about governance issues and constitutional issues. He went back to the 1970 constitution, which basically discriminated against Gambian women a lot, discriminated against communities, was there for just a group of people. The constitution was not comprehensive. It was not inclusive. It didn't empower youth. It didn't empower women. Yeah. Like he touched on things like when a woman had Gambian children and the husband is a foreigner, the child is not Gambian. Yes. But Jammeh came and said, no, we can't allow that. If a man has a child, they're Gambian. If the man is Gambian. Yes. But the woman is Gambian and the man is not Gambian. The child is suddenly not Gambian. How is that possible? Why are we discriminating against our own women, our own sisters, aunts, nieces, and so on? So when the constitution is supposed to be the supreme law of the land, that which has to treat people equally, but in this line we've seen in that the 2020 draft constitution is kind of discriminating our Gambian women. Yeah. When the 1997 constitution is like is empowering the Gambian women, like giving them equal right that the male has. Yeah. Absolutely. So the 1970 was discriminating against women. It didn't empower the youth. The draft constitution in 2020, can you believe this? 1970 to now is, and 2020 is what? 50 years? Almost about 50 years. Yeah? 50 years later, you're taking Gambia back 50 years. Yeah, 50 steps backward again. Yeah, they want to discriminate against women. They want to discriminate against Christians. And you know APRC has got a large Christian community. Of course. Right? We don't have problems with Sharia being in the constitution. But make it absolutely clear, like the 1997 constitution. All right? The 1997 constitution said Sharia law and the Qadi court is acceptable as long as it's between two consenting Muslims. It did say, the language it used, it says, two Muslims that are interested in going via the Sharia law. They can go via Sharia law. Whatever the Qadi finds will be binding. But if one of them appeals the ruling, then they can go via the common law. Or even the Qadi has its own appeal process. All right? Yeah. These people came, they said they hated Jammeh because he brought Islamic State. On the whole, these people always approved of Jammeh's Islamic State, but for political reasons, they said they hated it. Now, Jammeh's gone 4 years later, they brought us a draft which was pushing Gambia towards an Islamic State. They included Sharia law, and Sharia law would have been at equals with the common law. If some of you don't know what the common law is the current law that operates in the in Gambia government and government institutions. So if you and I fight, the police will come and arrest us and take us to the magistrate's court or take us to the high court,
And if we appeal, it goes to the appeals court. Then the Supreme Court looks at the constitution and the legality of other laws. Okay? So these people wanted, they brought Sharia law. Instead of saying it's for Muslims only, they left it vague. So now, you know what Sharia law does? I'm Muslim, right? But I don't like discrimination. Sharia law has its own way. So if you want to go via it, Sharia law gives inheritance, more of it, a larger share to the boy than the girl, who are from the same mom and dad. Sharia law will give the man more of that inheritance than a woman. And in fact, in our culture, when a man dies and leaves a woman alone, it used to be they come and throw the woman out, okay? And then give everything to the man's family. Not knowing that this woman helped the man build that empire. I don't have problems with Sharia law. If you want to go via it, it's up to you. That's why the 1997 Constitution said it's been between consenting Muslims. Two Muslims that married. It's in the 1997 Constitution, it's a matter of choice. Matter of choice. It's your choice. Because other Muslims would not even go. Not to talk of a Christian. You can be a Muslim, but you don't want that Sharia law. You don't want to fight with the Sharia law. It's a matter of option. And listen to this, PanJak. When the draft failed, the amount of Gambian Muslims, especially women, that sent me messages on my Facebook Messenger and WhatsApp and saying, "Thank you, APRC. Thank you, APRC." We were worried about the draft, but they're scared to talk on social media because of the insults. They don't want to go via that because some of them are working very hard. In fact, most Gambian women are the breadwinners of the family. So imagine your wife working, she earns more than you. You build a nice, beautiful mansion. You die, God forbid, and then they come and take this stuff away from the woman and give your daughter a little bit and give your son a lot. That's what Sharia does. That's Islam. No problems with that. But PanJak, you and your wife have to agree to go through that. You might have a Christian wife. You might have a Jewish wife. Some people have Christian wives. The Christian wife might not want to go down that route. So make it clear. If you agree to go down that route, go down that route. These people came and kept it quiet. They also wanted to cut Barrow's term and take the constitution retrospective. And constitutional law is my area of expertise. I work there now. I did that at university, and I've done very well in that aspect. Most laws, especially constitutions like Gambia or America, they don't allow you to take administrative law backwards. You can't have retroactive provisions in a constitution. You can, but most constitutions frown on it. If I understand, and you're trying to justify that looking at the 1997 Constitution, it's like, you know, when they were drafting it, they looked at the African or the Gambian good tradition and they embedded it in the 1997 Constitution, because Gambia, we are people of religion, we are people of tradition, customs, norms, and value. So I think on that note, I would say kudos to the 1997 Constitution. So say like you get them live, you maneka di setan right now. Lamin Tamba la don am nonu live on the APRC live TV interview. Kon jërëjëf mbokk yi maa ngi leen di gërëm di leen sant ñi nga xam ne ñoom ñu nekk di topp right now. Suma tooma dugal si na ki nga xam ne kooku mooy PanJak UK. So maa ngi laa nuyu bu baax a baax di kontaan ci yow ci toppa bi nga xam ne moom ngeen ñëw ko di ñu toppa nii. Modeste Gomez ñu ngi laa nuyu bu baax a baax. Ibrahima Sadio Karafa Babukar, you name it. I know I can't name, but as we are going. Dodou, Honorable Dodou Dia, Bugana Malajla, when it comes to citizenship. Fabakari Lim Laladon explain no when it comes to citizenship, according to the Constitution, in relation with the press conference being a hamne mom lañ amon last week, Lola Bugon Galera askan bi. Jërëjëf Halifa, lim doon xayma rek boy daf ko jëlee si 1970 constitution bi nga xam ne jamono PPP mooy loi bu doon dox ci dëkk bi fii lim xamle woon mooy képp ku juddu ci réew mi fii pour nga doon juddu réew nga nekk citizen foog sa papa ak sa yaay ñoom ñaar ñëpp ñu nekk loi bi moo doon dox ñu gis ne façon loi bu mel noonu dafa xeeblu suñ jigéen ñi dafa ñëw pour ñu bari ñu doon juddu réew dafa jafe torop waaye 97 constitution bi ñëwee
saxal mooy kenn si sa ñaari waay nekk mooy jigéen su dee Gambian la garam ak fu mun ci jógee su amee doom rek li moo doon doom bi dina nekk Gambian waaye soo xoolee 1970 constitution bi dafa néewaloon jigéen doole fulalul ko joxul ko benn fayda dafa mel ko séyee ak ku nekkul Gambian doom boo mun a jur rek kooku du nekk Gambian loolu doon loo xam ne wécc bu ci am 1970 constitution bi moo ko ici ak mu doon bunte tam bi nga xam ne même ñu bari nekk ci réew mi xamuñ kan mooy doomi réew loi bi nu ba dafa ne kenn si sa ñaari waajur rek su nekkee Gambian foo mun a juddoo nag Gambian nga comme man tey su ma demoon China ma am fa jabar fi boo mu nekk China suñ amee doom rek doom bi Gambian la lu ko def Gambian mooy man mi papaam man mi baayam Gambian la noonu la mel tam jigéen jógee Gambia fii dem toog Sénégal ñu may ko foofu jëkkër mu sëy fa su amee doom rek doom boobu Gambian la lu ko def Gambian mooy yaayam Gambian la loi bi lii la wax bari na suñu dëkk bi nga dégg ñu bari ñuy wax ne ay doxandéem lañ ay gan lañ parce que juddoo nga dégg ñu ne jiw ndar la juddoo foori na la déedéet da ngaa xool waajuram ndax kenn ci ñoom Gambian la lii lu am solo la so mu ngi ko doon leeral ci press conference bi keroog di wane ne draft constitution dafa mel ni lu mel noonu la bugg a delloo ci waat te wàllu citizenship man yàlla def na workshop yu bari maa fa dee teewee defoon nañ ci waxtaan liñ xelaloon gars yi ñu bari nangu ci political party yi mooy képp ku fi juddoo rek dafa war a doon Gambian parce que suñ deful loolu rek ñu bari dañoo nekk lu ñoo wax stateless mooy da ngaa juddoo fii doo nekk Gambian léegi na sa waajur itam suñ jógee doo mën a am foofu tam kay dafa mel ni yow da nga juddu nekk ci àddina bi amuloo benn dëkk boo bokkal loolu di ñaaw la loolu de doy na waaru honorable Doudou Dia ma am benn laajte bi nga xam ne tam dafa important trop in relation to the same topic most especially because léegi ma wër di laajte tamit waaye lu ndaw li ma jot a laajte mooy most of the Gambian directors were the big men that the people call it ñi nga xam ne ay nit leen ñi nga xam ne am nañ doole bi léegi dama day gis ne seen jabar yi sax bu ñu xam ne seen jabar ñu ngi waaj a wasin sax liñ dee def mooy seen jabar su fekkee ne dafay waaj a wasin dañ dee mun a dem fii ni bitim réew ñu juddoo foofu dëkk yu mel ni Angleterre dëkk yu mel ni Amérique ñu juddoo foofu noonu seen doom yi juddoo foofu noonu wala seen jabar yi wasin foofu su ko defee automatically seen doom yi dañ dee mun a am citizenship yow lan nga war a mun a wax si loolu please dëgg la loolu moom lu am la soo gisee réew mi mel ni Amérique mu nangu loolu bugg a dooleel boppam moo tax emul rek ci ku fa juddoo gis nañ sa ay gan suñ ñëwee dinañ nangu ñu dugg bokk si seen soldat dinañ nangu ñu nekk ci wàllu wér-gu-yaram bi pour liggéey te dañ leen dee jox kayit ñu bokk ci waaye dafa daw yaram ñun fii ñu ngi dàq nit ñi pour buñ nekk Gambien buñ am juddu fii loolu lu ñaaw la nit ku nekk sa juddu réew mooy sa doole nim gën a bare loolu sa doole la sa kàttan la ci fànn yu bari pour nga mun am yokkute moo tax soo xoolee draft constitution bi ñoom fuñ ko nuñ ko teralee dafa mel ni lu ñoo wax ci angale Dude is breaking up. Yeah, is the line? Sorry about that. Okay, I can't hear you. I don't know. Tamba, are you on? Yeah, I'm on. I'm here. I can hear you very well. Yes. With regards to the citizenship, I was just asking, and I want you to set more light on that also, looking at the citizenship, the 1997 Constitution, and the recent. Hello? I said, looking at the 1997 Constitution. Yeah. Yeah. It was given equal rights between male and female.
You understand? So Yeah. this is what I was asking. And so now on that line, citizenship, I was also asking, like for example, in the recent draft in the 1997 Constitution, it is stated that for if you're not a Gambian and you come to the Gambia, it's like you must be a resident in the Gambia for about 7 good years. Yeah. Then you want to apply for citizenship, then you can apply for citizenship, which also has a due process. Yeah. But I've also seen in the recent draft constitution, they reduce it from 7 to 5. Yeah. Yes. Do you think there is any justification reducing that from 7 to 5? I mean, the argument goes both ways, and Okay. basically, some people are even arguing that once children are born in the country, they should be citizens automatically. That's what some people were saying. Some people are saying no, children can't be here for 5 years and then they can apply for citizenship. And the 1997 Constitution talks about 7 years, which is fine. I don't. I think we need to look at the American way of governance in when it comes to citizenship. I don't care who comes to Gambia and gets citizenship next year, as long as they've created a company that employed 5, 10, 15, 20, 100 people. In America, most of the time, if you got the ability or you invest, even in the UK, there's a certain level of investment that you make in this country. They give you your status straight away. Straight away, because they know that they know that it's an input to the country. You're not a risk to the country. They're trying to attract investment. It used to be £250,000 years ago. I think they've increased that to about 2 million now. If you invest in this country, they give you your status straight away. No argument. In the United States, it's the same. They give you a green card. So why would Gambia see somebody who's coming and built a hotel that's employing 200 people, 1,000 people, and you think, oh no, I'm going to deny him Gambian papers or deny their children Gambian papers? Make life hard for them. So we need to create an environment where we can encourage people to come back, or people who are not Gambians to go to the Gambia and invest. And one of the incentives are, when you come to the Gambia and invest this amount of money, you will not be bothered about residence permit that they're chasing Nigerians and Ghanaians and Sierra Leoneans for. You will not have that. As long as your investment is secure, you have employed people, you already started operating, you get this amount of paperwork. You get your permanent residence in the Gambia. And that permanent residence, after 5, 10 years of operating in the Gambia and running your business, paying taxes, employing Gambians, you can turn that into Gambian citizens. You can apply for naturalization. This is something that we must encourage. There are some countries that are attracting investors. One, because they don't have any red tape. They don't have bureaucracy. If I know there's a multimillionaire coming to the Gambia to invest, I'll make sure my office as the president handles it. So instead of going to land's office, get frustrated, go to planning office, get frustrated, lot of bureaucracy. Foreign office, get frustrated. We will make sure that's a team that's looking for high-level investors. Within a month or two, your paperwork is sorted out, land is sited, your papers are processed, and you're already laying your foundation stones. Understand? Unless there's something that can't be done, something that's humanly possible within the space of 2 or 3 months. We shouldn't be running people from pillar to post. So our citizenship, yes, it'll be, if we were a wealthy state, people will fly in like Gambians used to do under PPP government. And maybe even when Gambia started newly, before UK and US changed their status, people were flying abroad just to go and get a baby and then go back to the Gambia, because citizenship was automatic in some of these countries. UK changed their ones in 1982. All right? So you couldn't do that anymore. You can still come and have your baby here. They'll get a UK birth certificate, but that doesn't make them automatic citizens unless one of the parents has got indefinite leave to remain or is already a British citizen. You understand? So Gambia is looking at the same 7 years of being in the Gambia. Reason why they put that 7 years in the 1997 Constitution, because no one is going to come to the Gambia and get a baby and stay there for 7 years unless they have a very good reason to stay in the Gambia for 7 years.
After 7 years, then they've got every right to apply for their children to become Gambian citizens. And once their children become Gambian citizens, they can apply for theirs as well. Maybe 14 years later, they naturalize and become Gambian citizens. So I don't have problems with that. If the majority of Gambians say, let's make it automatic. If you're born in the Gambia, you're a citizen, fair enough. If they want 5 years, good. If they want 7 years, good. But the majority must decide. And right now, I'm glad a good number of Gambian people think the draft is dodgy. It's a bad document, and it shouldn't even go past Parliament. I know for a fact, if that draft went past Parliament, you would have wasted a lot of millions to go to the referendum, and people will kick it out. I know that for a fact. People will kick it out. So I'm glad it died in Parliament, so we don't have to spend a lot more millions, waste more millions on top of the 123 million that's gone down the drain. Thank you. But Lamin, many people would not agree. For example, like I said, I quote from my party. He said they've denied, the National Assembly members have denied the Gambian people the right, their freedom of, their right to vote. They should have allowed the bill to go to the people so that the people can decide. So, and I can tell you that, and he was sure that when the people decide they're going to vote for the draft constitution. But now, I mean, and now you are telling me that you are sure that if it goes out from Parliament and it goes to the Gambian people, the Gambian people will still say no. Yeah, I mean, my party, I don't know whether you watched, I don't know how old you are, whether you watched the 2003 invasion of Iraq by the United States. Yeah? Saddam Hussein had an information minister. They used to call him Comical Ali. Yeah? My party is like that. My party, when he sees an opportunity to exploit, because he thinks that 50+% of winning an election in the Gambia gives his small party an opportunity to go into a coalition to go to second round. All right? That opportunity was dashed right in his face. It was destroyed right in his face. If my party sees an opportunity to exploit, my party will make you believe or listen to him and make you believe that Gambia and America can fight, can go into a war, military war, and Gambia is going to win. That's the sort of person this man is. Yes. But I keep asking myself. You heard in his press conference, he said GMC is going to win next year's election. They'll be in State House. Yes. Yes. Do you think that person is serious? And the day before the vote of the draft, he was wailing, crying like a baby because, 116 million is going to be wasted if we kick it out. But let's suppose we voted the draft in. That 116 million was still not going to come back to us. Yes. It's still in the pockets of the CRC. So and I will want to come in on that. If you look at Halifa Salah's also position looking at the draft constitution at the parliament. Initially, before they set up the CRC, he stated at the National Assembly that there was no need to set up the CRC. The amount of money that is going to be involved is going to be too much. Why not they look into the 1997 constitution so that they can look at the certain provisions and make amendment, and they will save time and they will also save money. But unfortunately, it didn't go that way, and they went and had this. And we've seen him again. He took another position, and he said he voted for the draft constitution so that it can pass. And one of the reasons why he said he was trying to justify, he said that looking at the draft constitution, we do not want the money to be wasted. That's why he's appealing to his fellow members, parliamentarians, so that they can vote for this. And then later, they can sit and then look through it and make some adjustment. He knows that there are, loops there out there, so they can make amendment. So to me, it means that, to me, looking at that, we've also seen Honorable Tidi Ajata, who did not vote. He was denied to vote because he stepped out. By the time he came in, he was not allowed to. He was not allowed to vote. So I would want you to. What's your point? What's your take on that? On Halifa Salah's position on the draft constitution? At the beginning, Halifa Saleh was right, and I also supported it. I wrote extensively as to why they didn't need the CRC.
All they needed was a committee from Parliament to review the 1997 Constitution and change some of the unentrenched clauses. The entrenched clauses, if they wanted to change them, they can still bring them to us, and we'll decide. We, the public, can decide whether we're going to vote for a change of those clauses. Now, Halifa Sallah said to Parliament, one day before they passed the CRC Act 2017, we don't need a CRC Act. It's going to cost us a lot of money. Yeah, all we need is go and review the Constitution. Parliament can create a committee to review the Constitution. Yeah. And then find out which clauses we thought were a bit heavy-handed, were a bit one-sided. They gave the executive too much power, or they're not good for our democracy, and change them. Simple. 3 months, 6 months job, and they're done. But these people, like I said to you earlier, they were hungry. They had to eat. And Batambidu was willing, more than willing, to dish them billions of Gambian people's money so that they can eat. They were hungry, they were angry, and they wanted to erase everything Jame from the Gambian books. And I'm glad the Supreme Court, the Appeals Court of the Gambia, was the first one to knock sense stuffing into these people's heads. Because it told Batambidu, you had no right to sell Jame's property. Yes. Which effectively means Batambidu needs to go and bring all the property that he sold that belonged to Jame. Yeah. And when Batambidu knew that, he went and looked for a job in the UN with his friends. He used to work for UN anyway. And he left, and they said, oh, he's got a good job. That's why he's leaving. Which job in the world is more noble than serving your country, especially in an executive position? Yeah. Okay, so Halifa Sallah told them that they ignored him because they had to eat. So for Halifa Sallah to turn around again in Parliament, the draft was being presented to say, please, 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 let's vote for this draft. Otherwise, the money will be wasted. I said this before. Whether they voted yes or no, that money was not going to come back to Gambian taxpayers. Yes. They were going to give us a bad document. And Halifa Sallah himself said, yes, there are some things in the draft that MPs don't like, the public don't like, but we can pass it anyway, and then we can go back in and amend. No, Halifa Sallah. Yes. Yes. That's where he got it wrong. For the first time, I had to be critical of Halifa Sallah since March 2017. One is because he knew the draft was dodgy. Instead of going against it, he wanted to vote for it. Yes. CDS Jata's vote wouldn't have made a difference anyway, because they needed so on that note, Lamin, before you go to Sidia Jata, on Halifa Sallah, Honorable Halifa Sallah, I have great respect for him. Yes, now he did not want the country to lose 116 million, right? Yeah, yeah. When that's why he said yes. Now, when it passed the parliament and go to the public, and the public says no. Yeah. You understand? Yeah. And the public said no. It means that what would that mean? Well, that means we will lose another 30 million on top of the money. Because Canadian election, to run the draft constitution, to send it to a referendum, would have cost nothing 10 million, all right? Yes. And then after that, they're going to have to bring it, and then again, they need to give the document back to the president to ask if it achieved a yes, because I know it's not going to achieve a yes. It will fail. So that instead of being killed prematurely to 6 million people, 30 million buses, even if it's voted public, then we lose out again. And I believe he should have stood and said, okay, a lot of MPs don't like the draft, it's bad, so many causes that have been changed. Let's advise the Justice Minister to withdraw the bill, go back and make these amendments and bring it back to Parliament. That would have been the wise thing to do. Let the apply for this bill to be withdrawn from the Assembly. Go and make an amendment and come back. Make sure Christians are happy, make sure women are happy, make sure the legislation is not retroactive, all right? Make sure the judges are not being paid on pension. Make sure there's no discrimination between what the judges that the civil service get. Make sure no convict runs for the office of Gambian president. Make sure anyone who deliberately refuses to pay tax doesn't become Gambian president.
Right? Yes. So these things should have been done, amended first. Tell the government to go the bill, make amendments, and bring them back to Parliament. And the Parliament they refuse to do that. But where it got yes or no, that 115 million, 120 million will not come back. That's gone now. Gone. History. Yeah. Thank you very much. Thank you very much, Lamin. Thank you very much. Yeah. Thank you very much, Lamin Tamba, for that analysis. And I hope for the benefit of the viewers, they will understand what you are saying. I just want to break it down a little bit. It's like if you listen to Halifa Sallah, normally you will hear most of the cases he cares about the Gambian economy. But at this point in time, it seems as if I don't know what happens to his economy. Because just like losing a $5 seed, then tomorrow losing a $5 today, and then tomorrow you lose $10 seed. It's like in addition you're losing a $15 seed. Yeah. Am I not right? Yeah. So it's better allowing you lose that $5 seed. You understand? And save time, save energy, rather than allowing the constitution to go back to the Gambian people, and the Gambian people still say no. Because I understand if you are to conduct a referendum, it's also another $116 million or more to conduct a referendum. Yeah. So to me, definitely the reason why him that, but I don't know why is it that some of we've not seen also journalists also acting that point, making follow up to that. I don't know what's the reason behind that. But thank you very much, family. You are watching the APRC live interview. My panelists are APRC Deputy Spokesperson Press Secretary with me. You have Mr. Lamin Tamba, UK, another prominent member of the APRC. And you have my son here also joining us right now. I call him Uncle Foday Chorr. Uncle Foday? Hello, PanJak. Yeah, I would just want you to come in and greetings, Republic, and then we go. Yes, thank you. Right now, APRC live interview like and for the benefit of the viewers, I know you are versatile. So we would be addressing most of them for the benefit of the listeners and the viewers right now. Right now, APRC live interview, the APRC la political bureau to right now at PanJak. This is our studios. We have the online station right now. What on the Marala Beton to Lambejela, Ileta Nyambare, even Panande. Dr. Kenyanika Kukelana, and the Kasami Kono to call draft constitution and in the press conference or Yentara World. When in Lafta Gavana, Barry Fabakari, Honorable Fabakari Tombonjatna, the entering of the APRC, Yala Kumakangol Moile, Nana APRC la press conference on Mintamia. I'm so Yajube Yala Moile. Yes, first of all, Fabakari la press conference or Yemuna Sutiato, Yemuna Jeje Mialanko Ayenyafa. Looking at the whole marathon. yes, Aparkabake PanJak, Bari Konga Funimanika Kamla. Yes. Let me just Namul control Nafumule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Be Allah Gentula, Allah Mansatala, Patelin to die Duniada. I had a Munda Fen Huka, Tatala, but Ubatokono, Dunia family did a million in Yat, Yalonko, Lolet Alangam Famuna Famano, Prunce Alabuno. And Niatra con the Dunia Bolunia Mampetia, Uduna Alabana Benasila Betea. Dunia Butu Panala to Alabetia Beminto. Ola mormi yalla ko lekan na political tamandi ngan na sembo ni nanto anin na fankudu minikulo puri ol tamandi so woto ni ko na balu nyama betiato ro na nato na sena problemos be ala mabatal ndulola ndol fana hadama dingolu mi yalla ko tollum adama dingolti fe o da fe ngol min yalla ko woldo bulo ko tan beto ala em bele da tul be mu da fe ngol par mi yatina ni ngol ko ndewol e dum la mi mo hakilo wakil ko kan mira ninga miro ke ka kitio te na miro la
Ninga teni minna nka dalilo le kama kon dro dila mo lamba ko le ninga ko jolale dalilo mi ati nan leta ibe jelelan bari nga BBC born before computer listening kinyale instead of typing the studio I kept being there like a jola until when I typed it I joined it so yani karo mi kal come straight to that I'm Babaka data and then mold let down and then put you let down. And people a bombshell press conference but in for the first time Babakari Dunta Bankola Luak no Luami Yalonko I itandi molla Luak Tamanyami Luakalanyani I Kuntaki I itandi molla Nimbu follow me loi yole safe 1997 kola loi ami ndomi yala ko le kabari mon mon songa la follow ay luati ay konta ki gondi nyola free mole aklam yala loi muno luati ni ngam fonga nga muna nan ka loi dada loi ka dada lalla wolum ka daji ko falling anin ka manya falling ni loi dada pour ka mol daji ko falling ye modol na nyinke asin do daji ko falim bar do akana o daji ko falim ota ko si andi nyotole so wulu wa manke luwa intel lafta kami tan lamo lalla olom fa ko ni sene yandi muli conference wolom luwa ko safete ka mi draft constitution mi manke luwa ko because intada madam mama bala ko diam because it's already history bari lonal pour mol se lamo ya kalamta 1997 bi wolon banko la loi doga tambe pon le kam so ina ko to safe iko prise on 1997 buko bondi ye loi do samana bari mol ma wala o kamma Babakari abondi mol nyoto dalilol mi yatina nyindo min munum buko ko to afisiata nyinti korang apetiata so wala tinde kontanta ba because ntol nyongol dol min mal loi lom bake ay karandi kilim fula kala nyina ko loi bu ko nyi aman safe jola kangola aman safe kas aman safe mandika kangola kama min ka wolam tubab kangote andu jama normal English language that is used day to day ani loi la language o afatata so mol min ko Babakar min yalon ko alay harje tul sita loi bu to sanji mwannim fen olsina ka bon to alhamdulillah so so le fon meantime woto mbaɗigol betembo min to tentem ngamin soto right now live wala ñenti ko Uncle Foday Chorr aɓe fo UK afana keta molti mi alan ko APRC la ku nene ma tu ko ma woto Uncle Foday Chorr ndigolem fanan be tentulam be jela pour wato min ta pour ka dunna ñim programme to mi alan ko mata bake banko constitution o nka wala kaja munem constitution o wala keta buko mar na banko kitabo min keta banko la mardan kitabo di Uncle Foday ay kuma fo jang mi alan ko mata bage akon nyaaje dalilo mi atina e ka luwa wala nyinta luwa ka molle kulu aka molle tindi woto banko akumata le nga luwa soto nimmal luwa soto momo be tarra fambulo woto wo be kala kulti mi alan ko amekene andon ay fem fanam fo jang mi alan ko akumata bage akon na nyim banko mararan kitabu min kata banko la constitution oti e ka safe ning angale kangolla but tonya ni ajibe di Gambian population mo jamal bijele karanal mansia hanning ayata karanal bijele fanan dol bijele e ka karanyamel fahamuro fanan baka futade wonyama woto betiata la akumata le pour ajego ngamin safe ning angale kangola nga mol soto mi alon ko woli longo ke ka fahamuro ke ka sutero ke pour ka dira ka mol kalam tande munebe safaring wa bukoto because bi afelanting constitution o ya vote out andum dol fango silatan nek ning atata nung program mola bo jamal bi jele fang isita ya vote yes atara imalom fam milembe no to miyalon ka sama abi lay to fango bi mantoroti woto Uncle Foday hansa ki tebula la bari le lembe mo lay to kanne ko to afine ko ni kala ko because il est allé anyway Babakari ay marathon pengole press conference wala ke mi alan kamba tentu kamba jenka mo jamal APRC tonya kabra diata adiam ta don e gisol la bake bara sanin mela fela fanan ni be patam fanso kala mo jamal di 1970 constitution mo jamal ka fele ko jawara la mansa ko la constitution
1997 constitution mo jalan ka for ya la constitution and this recent draft constitution ka for atambi la constitution ka for adama baro la constitution pour mol min benji be kan isen lamono ita faham bara sani lata yep mol min ko inde wala minti ko akumata bake ko mo jamal fana digani ma nyenin ka kola wala minti ko ni nata ya jibe banko kitabo ay mune fo citizenship wala minti ka ke banko diya because ngajele modol bidile ba hani la diam ko nay safo ko ito mo nalalti so nafale ye relationship na fa bakari ya fo nyame natara ay fentu ko male ita financina ya bonde nyoto nalo ne ko modo bidile ka fayne bakari ka bonde nyoto wodo bi be oncle Foday to afansa bonde nyoto coming honorable fa bakari do men nyata ala press conference bonde nyani nyoko no andale kanwa so mbela fulale oncle Foday ko bismillah. Yes, jani bina banko momi yalanko luwaye ole landi ko lam banko dioti ye fem fula le fodam lafta ole tandila o iko molka fule nko 1970 constitution ika fo jawra la loi 1990 constitution ika foko ya jamira loi 19 ni atra ko ni draft constitution ala ye makoy tangot amantat through nata tan wi safo ko batambe dula constitution waram adama baro la constitution ko mol min ko ila mirolom ila jernalom nte kuma fono la oto bari jaman ndela jeroto wolom kala mutandro anim fahamro wole dasata political woda sabata political Gambia dingol la kota so wote nyanta nyini garo kele fay luami yalon ko ya jamel tam woti to fodi ya jamel dam male barakata Gambia bi ya jam atele warta Gambia fo jawara dum alamani man ka frakala atele barakata Gambia beti ba fo atele warta Gambia tanni ba fo 1970 constitution fende bi nunda muna woti nyanta ka fangole nyini ka fahamu ke wala tubabo le marala sa temenane alim fe wolle wulta ka kumo sudiyandi mini e tesiti e kelo ke ko lafta ngam famara janni wo famaro be kala political party le lota jam atara demokrasi aka balule demokrasi ni aka balu aka kebaya ika fengol ka wato wo jamano molla kalam tandiro fana ma wara par mol min ya ta warta wol la fita e ngam fa so ka kumo sudiyandi janni be independent o dilanna in 1961 your constitution do samanang a referendum okay yes or no mol malafi katu wato o mol min be kate fa ila fahamro dasata ito ko ila fahani san queen la maralol an queen la loi na independent so in 1965 o dalilo la yes safari man singati bulajang pour queen represent as governor so that at that time we only had a first minister or prime minister they call it. Jawara became the first president of the country on the 24th of April 1970. That is when the other constitutional referendum was passed and we become a republic. Time Jawara became a president. So since ni mol ka foko Jawara tamul wat wote la londo le momfta jeto. But mune na nsemponye nga munati na 1997 constitutional no nat ko fa bakari ya fonya. Man sakunda min nata 1994 kana 1990 it's a government by inata ni symbol la ni a symbol jakalo le ni man sakunda ndo man fale par kabri nata mol fana e kango do dilale kango mi yalon ka kamuntale ko e mol minu sindi ka to kabri nata ya ta e murunta banku dingol kaneko ntolle nga nyim banko ta by force loi mi yalon ko ka fole 1970 constitution nga suspend political activity is suspended. Political activity is suspended because don't so jarole. And left us sanjinan. Itoli la kamole la is a force la kay sanjinano de kunology. Bari to legitimize it. Banku dingol ko sonala ka ke luwate ka ko banku dingole da kan sotoji e ko hani sanjinano min fo siatal. Potomba ko nga ke sanji fula. Kanni atra ko munda mi force roke molla kan dita jele ko e sanje fladi e ko sondala yo kabri itol fana e fenel landi ko mbe sira mbe luwa ko to sambala na ngalandi banko kan be kiskitro kala mbe nyinkela ni sanje fulo kon o sanje fulo kono ye luwa buku safe ando ya banne wa ne lahido di mulla ya ban
buko atata banko be mini banko molko yo inata ko ke carte ke 70% plus wol bana ko yes isonta wala so woto nimu nata na tonte ko ya jamila luwalo woto la political la le dasata woto parce que molle carte andu munati na luwalo ta kata luwati molle kawdi ko nyige ke luwati ni mol man sokati kala luwati wala tinna nyin draft constitution of kabring atata to the assembly o na constitution e fenne fo ni be loi londila ika bille da ya samba house na putata house mol mini bije mo kenkli now mo kenkli na kilimi bije carte fay be siri wo house auto abe jamale ni wol ko ha o jamale ko ha ni wol ko hani malle ko hani so wo kamal because jolal se bullolo nyawnya is self contained bullolo nyawnya 2 million people sino la bunkilin kono ika de bankola paso kacha ika bankola loi ko dada ika bankola fengol kat so bon yeke député bungot so ni wo député ko ya jibe ko Allah tani loi min sambala nam pour ngo constitution ko to do bondi je nga kutama samana ani silo manta woto abe danna aman jar fanga na murun so wala nan ko dol ka fodi the draft constitution is not dead it's in coma fine alhamdulillah men don't know is dead but in cap itan alinga mola londo anim fahamlo wulindi ko loi min keta banko kan amanke Foday Chorr tati amanke ya jamme tati amanke Fabakar tati mo beleta Sanya Uncle Foday lafake wala ñenti ko ni nata ya jibe iko jawara la wato ika fay ñaari ika fay First Republic ya jamme nata ika fay Second Republic ñun dum fanan e ba jara adama boro fanan na president ya koto ila tono ka fo mi membe sambala ka fay agricole ko fanan akuma tale bam so nit munta ko ni draft constitution of nata ni adama boro goto ji Uncle Foday Chorr nata keta president wati mbe o fana bondi la jele nga fay Fourth Republic ni o fana ni te bata je ni dudu nata keta president fana o be nga fay Fifth Republic fo fana ku matale ban ko ko man la fa yego bondi je ngol mom man diga ko boy baake bari ikanyina ko tanya to se ko mo yeta na do murum ko ko de ni ko mata donc lafta min pola wolam ñu sita ko mun na jerol ma ko tonala itol fe koron total pour ko pour que pour biatna be APRC anin ya jamme la tariko anin ay tongo fenki jam ko kendoti pour ko be bondi na mi do dala mi do mi ati na ko parce que ngana ka mo le ko ya jamme la constitution ole nka dole mo le ko APRC la constitution ole so akamunta ko wala ya tinna man tan lo dalil so to bare ina faka wala burka bayri ya jamme la constitution no la APRC la constitution la wala tan ila faka o bonde ya nan ko ma ko nyami do na der nyala ando ba ko le ko dal nga pero ko mi tan ko ile so ma do burka nga bi nga bonde bari na diam la ko Lamin Tamba ay de sene andi na mo la de sene andi Fabakar fana de sene ndato na jawla kabring ñu sita ntewo Lamin Tamba du jaw dama na ñene tandiko man sakunda membe sirin coalition man sakunda lo ni left proof mata ta so Gambia di wala bol ni so andi ya jame ya jame ni let them build on that initiative and move forward nin nata nan constitution auto nin ada man sanat lafta ya ko parle ni di ko ditala mbe kala nyaata nan ko hali pasala ya fole moli ya fo ko nin atra ko 1997 constitution dulale bi jemi mu hellot andum inna balunya san fatatale katun hadama di ka progress la kata nyaato hadama di wala manya ala daji ko na la manya ka falini wati biko ko kama fuisul luwal dada wotumo na commencé 1961 funding kel min binun jang population of Mawar, Kabrin Gambia, we were just about 200,000, the population of the Gambia. Today we are 2 million. Kamala, Amosifal baby, so Nilual Abedala to meet the present circumstances, the reality on the ground. Understand? So Nilual people Bedala because Mola Miro Kafalin, Kabrin told me in the Yala, Nenema Mira Kapoko, Kening Kebe Futula Gambia. Miro Duntanan.
lual sedada lual min yalan ko fot keni musola puto fodum abidun dol hak nyanto ko bang abidun na ado kono anina because democracy idun da nam point o mi yalan ko akumata bake katu mo jamal ka fole ko ne constitution kuto ya safe jele ko kewde ya no 1997 constitution o man son ko kewde yala ani laftale yeje finance en de pour mon mi yalla ko wolle be jibe kan sanyana ya bondi e nyoto please yalon wala nan ko democracy nimi ma tan tay na 1997 constitution o jibe and you go back 1970 kol ka kenu nyane be few example ni dile la donc den sine bula Lamin wole na kati tolle la londo wartante te politico kono en se bula na ikana isaji botana fenk 1970 let's take the electoral system 1970 constitution and law min marta carte payo kan o ko ne ga on ay kan carte be fayla banko kan ye momin tombong president no min tombong ay palaso diale ka fu permanent secretary minister of local government ko nyanta marla carte fayola and atele returning officer na ite min return na min sendi ko karle gagné ko le be kala president permanent secretary employed by the president I am permanent secretary at a returning officer and as a responsible to election so kabrin to 1970 for 1987 there was no institution called independent electoral commission and what institution akumayata democracy la taton tamanyato mo nyadile ikoybe mo la taribo bala burkala wo kumata 1970 mo samana so ngam fonso to independent electoral commission so the ombudsman 1997 now niko office of the ombudsman nim ku kata ila do ku la ila takata ibe kumo fula daming ila e ku kela mi yalon ka manna ni silo pour kata moya kiskisa jibe 97 ya jamila maralole kono man sakunda institution wala aka democratization process ni akawlita wala non ko process la ni na ko de 1997 constitution wala act of parliament na mi yalon ko youth act 2000 mies sembo loi londiko funding kel nyante council lale e dake bankola mamangoto ala politico to anin doku it only will they not be advocating but they also advise government on youth participation in national development and politics wona ta wato o fana mo democracy la institution ni jamani be min fala so ni wolu jube ni ko tay loi ngaw bondi ndola miro wolam inyanta na la le loi kutul min bije min ya lonko man la fi ay tamon na banko kan yow keji ni na ka keni wala musoni musola kudu miral lo mi ya ko anani man tarantola ado kono nene ba milan na dinol man la fala na ado man la fala aka ke dami musali fe ndebe dami ni angal ter jam sanji talu ko kabri mol ka fuko ndemu ke udelti o musu ni e mute fale mbemo kilindi ka fay alan trin alan second world war iko atele moti mi yalon ko ay masingo bondi mi yalon ko I believe wala na computer wuluta badi sianolo alo masingo mi wala tin keloni ya win agent Hitler quickly kabrina setanam akate mu ke wudele kabla ko ke wude asamba kitiola ikoy ba fa e kuflal ba e kay ko mbe fala warang nge sene man ko kam ke sene ni sene de kala so ako woto ate ba tala pour ya sene kabri ya sene aya fanfa aya fanfa asi ni talulu wala le na rapo he to nato na ndonga minge wato boytan ko ngam ni talulu ko ni ko te mu ke wudel ni banko ke faale dak because watu dino le be buli ke mira dino la kol be bi tangol be bari bi sita ni itol ya domon dila mo le foy sondal so mo mi faamo la munatina du bankol binala ibeni loi si falta le ba dun la wala nan kale ko loi min safe kama min safe angale kama to loi kon loi karanal le because niko any man can marry and we have married a woman or a woman can marry a man ota kam da ko nin ke ko dule loi son da wala
So bebe ma boring luwa koto wodulale man mo jamal man jele faham what han signing thank you very much mbading uncle Foday Chorr yakata ka bonni nyoto mol min ben jibe kan ni wato ngin tembento woto mba pale ko ala baraka bake an mbara bake han fo bi tonalem is all about APRC on live TV program mi alon ko nga wala sotale nyen sibito woto han signing honorable Dodou Dia woto betenten another topic mi alon ko afanan kumata bake because ni nada ya jube honorable Dodou Dia bugana la teli nga xamne in the same constitution li nga xamne the draft constitution in relation with the 1997 constitution li nga xamne mom dafa wone ne simple majority be pare the draft constitution li nga gis ne fo nga nek plus 50+1 so dama buga nga jox ma because degon na Fabakary ci press conference mu don give some statistics and analysis of su fekkee ne ñaari nit dina bracket ak façon yooyu noonu so foofu laa bëgg nga ñëwee pour nga leeral statistics boobu noonu with figures su ko defee nga yombalal ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci ñu seetaan right now pour ñu mun a mu leer. jërëjëf Halifa buntala boo xam ne am na solo torop parce que ñu bari tey soo leen laajee lu tax ñu war a wéji constitution bi wala lan moo waral ngeen nangu daal constitution bi dañ la dee wan ne mooy 50+1 bi luñ ko ci boole ak pour term limit bi man ma ne démocratie doo ko nata ci loolu tey ñi ñu raw ci démocratie wala ñi gëm ne ñooñu gën a dëgër si démocratie ñu bari ci ñoom amuñ term limit kon am term limit firnde wut ne da nga am démocratie lu ñoo wax raw gàddu mooy suñ konte karta yi ko pale rek moom la lii lañ am waaye ñoom draft constitution bi dañ ci fi ne ku nekk daal suñ ko xaajee ñaar foog nga am li ëppa ci xaaj bi mooy li ñoo wax 50+1 waaye si biir constitution bi draft constitution bi ñoom dañ sóoraale ne mun ngaa xayma mbir nga gis ne ñaar dañ am misaal boobu la doon joxe su fekkee ne def nañ sànni karta léegi nañ wax ne ki jiitu moom am na lu ñoo wax 36%. keneen toppa ci moom am 30%, ke ñetteel bi tam am 30%. loolu soo ko xaymaa nga boole ko li ko manqué mu nekk téeméer dafa doon li nga xam ne ñeneen mu ne kenn ki am ñetta keneen ki am benn. léegi su dee noonu la fa tërale ñetta yi ñooy dem mooy ku am 36% ak ñaar ñi nga xam ne dañ am 30. waaye constitution bi mu ne ci ñoom ñaar nag mun nañoo waxtaan wala ñu d'accord ne kenn dina dem bàyyi moromam waaye su dee ñoom ñëpp dañoo dem léegi li ñoo def mooy si second round bi dañoo demaat ci li nga xam ne kan mooy opale mu ne mun naa am nañ wax ne ki amoon 36% léegi wàcca na moom mu am li nga xam ne mooy 33% mooy daanu ci am na fa léegi kenn ci ñaar ñu amoon 30% mu am ku am 35% keneen ki tam ñëwaat am li ñoo wax am 30% voilà lu tegu soo ko xaymaaye mooy ne bu njëkkee def kan mooy opale ku am 36% mun ta falu nekk président waaye buñ demee ci ñaareeli sànni bi koo xam ne moo am 35 kooku moo war a nekk président te loolu xel mënu koo nangu parce que ñoom dañ ne 50+1 liñ war a jàngale mooy fekk amut ku am 50+1 rek kon kenn waruta nekk ki nga xam ne mooy gagné pour nekk njiit waaye constitution bi demut pour leeral loolu ne loolu xel mënu koo nangu ñu njëkk a sànni am ku am 36 mënut a nekk président ñu dem si ñaareeli sànni bi nit ki am 35 mu nekk président loolu mun naa jur fitna mun naa taal réew ci gàttal lii la doon xayma ci li nga xam ne mooy 50+1 waaw jërëjëf ma bëgg a si rek di jaajëfal ki nga xam ne moom ñoo seetaan right now ki ñëpp xam ne mooy honorable Balla Gaba Jahumpa ñëpp di ko xamee action man dugg na si biir kër gi ñu ngi laa gis ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax Dudu Baaji ñu ngi laa gis ñu ngi laa nuyu ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax waaye ba tey rek li mu ma fàttale honorable Dodou Dia li ma bëgg a tam nga leeral tamit gis naa si new constitution bi loo xam ne gisuma ko woon si 1997 constitution bi gis naa ne chairman of the CRC gis nañ ne it's like dafa war a def a salary of like say 100,000 and the chief judge so loolu laa bëggoon tamit pour nga leeral foog yooyu noonu
comme APRC bi suñ demee ba retire da nga gis ne dinañ leen war a mun a continuer di fay maanaam comme chief justice bi gis naa ne comme ay soldats yi wala yeneen nit ñi nga xam ne tamit liggéeykati nguur leen ñoom suñ demee ba pension wala retire duñ demee si lu mel noonu so loolu dafa tey xel daal dama bëgg tamit nga leeralal mbir boobu noonu tamit Doudou Dia. Can I repeat my question? Doudou Dia, yang ma dégg du ma ne du ndax yang ma dégg Doudou Dia yang ma dégg Doudou Dia Doudou Dia yang ma dégg wala? Okay, we've lost that one. Yet still we can continue with Uncle Foday Chorr. Uncle Foday, coming forward and dandi mbeten na drong lafta ka ñi mol mi alan ko perminte mbeten la be jeyla ngay jele buju fanang mbe konton na bake APRC da sa Alassane Sané mbe konton na ka jeko ali wato min da pour ka fun kan ñi programme ko do woto mbal centula mbal jeyla baba ke sirfoji ba ngay jele mbeten kan mbe jey kan eno ye wato min da pour ka dul nan ñi programme ko no woto han fa sañi Uncle Foday Chorr lafta buye min fo mandi lafta yewole sen yandi mandi ka kangola because nga jele Fabakary la press conference abenum ka wodula sen yandi when it come to the statistics jele ko bidi be ñet draft constitution ko to ñin ka ka nele mais mira ko place to no mi alon ko mol se bracket nole example mo se 30% soto do ye 36% soto to lafta le ye jele there pour the benefits of the Mandinka listeners. Nin ko betonya pole anu lafta katlen katonya fo kabri draft constitution safe kabri ko dul moy yakje rek ndengalo no ka mantala so mon fam boda ka read ka karambake kami mol kami fonye ko Fabakary min fo ngamoy anin dur jay min fo san oto ni be fo la je mbenna miro le fal nda fo ko wolum tonyati because an opinion are different. And I don't want people to mislead opinion. But in time follow. Yalon democracy, kangolong kamami yalong ko, amanke to abu kamoti, abuta kang koto le baleka me Greek, olo mola sembo. Ning sembo, ni mola, ni ko sembo, olong kamoti. Okay, sign, ni mole kangosoto, dudu natal, ni mole kangosoto, iko nga mansayata nga karafa PanJak le nga karte fay PanJak ay si sandilu PanJak be kendere abe doko ke kan abe kukendo ke kan sandilu lo bande molia ya kisikisi ya password tereto si ya password ko he ali nga diala ko te sandilu lo di e sandilu lo di la ko te ya doku e password ya jibe ko he ay minke fango sanji lulo to wole tambita minke nyen sanji lulo oto alinga sembo dial so alto ko fami nkana sembo dial bayri mol banku dol wol ka kele moy tampla dron soto yamba man dum PanJak la nyanto to bank jata kende ya babulu londo babulu anda alafta ka president oti ya bali wolu wa so yata wodluwa yamra man discriminated ba oto mbade ngol tolle nga moy ñola Uncle Foday for analysis won minke right now. Thank you very much for that wonderful analysis. Handful be drunk in certain kotake pour kaje ko malum foye UDP la press conference o yew fana jibe la bang. Yes, ngalla moy demandi na jelo. So malong ye mune so because Honorable Ousainou Darboe at a press conference immediately after the end of the draft constitution covering national parliament members are thrown out. I press conference and one of the
key issues is ay kumal lefo wala ñente ko ako dalil tout sabat mala sati bali on the pour ka contest ka presidential candidate in the upcoming presidential election 2021 ako wala ñente ko ning ayatara abala jato man tara kende areng saharing wala UDP call in a congress ya bali pour ka tambindi ay ke ila flag bayarati wala una fata ako luwati je amal luwaje nyimbanko kam hanning atra luwa mi alanko 1997 constitution no wala luwa mi binara hanen new constitution no ya bani amen bare atemam fengo fenje mi alanko wala ba balila ka ke candidate oti 2021 election so laftale yo kuma kangol jibe bang ite wo kuma je nyaadi le yalon ku killing Tonya, in as much as we are different political parties. Lawyer amu ke baleti, amu alpha baleti. Banko kang, that's one. Two political party bale nyatong kom. Andum ne wulo kong iba kon naleko bari ala nim koyo ibe sonna wala. Juma amal lualong. Nimbi ofana ya kon. Nte malong ate ala dalilo bondi dami. Bari nga adanta ka kudo fana court ni kaje na sa ko ni loi imbalide nyayo fana lanu wode wosen jusola bari mi yata nga fo loi le be safrin banko kam and wo loi fenne fo wala ten nante ni ngaroke ni 1992 constitution jibe section 62 subsection 3A akamim for the qualification of somebody to become a president but I mean ni atrako yete remove from your position warang ye takle warang itata ifes the commissioner mi alon ko luale alondi warang itata court la kitio e criminal fonkoke record soto oto ite qualified no la ka president not hanni atrako yala londo la qualification so isango ya so banku dingote because of idunta wo kata kono dron wo kata na loi bali pour di Canada so ning ata andu bari sorry constitution ya for public office so lapta mi ni bolam mi man sene na maybe dani lamin Tamba sena je sene and for office of the vice president fa manke public office ti bang office ani other offices ning atra fana bota je ko honorable lawyer Dodou I mean tax evasion the commission of London mimu mama singate tax commission and wo kono mo kilim bije ngami long mo sabalta fana be wo tax and inata je ko lawyer Usenu Dodou among tax jonu so for 2 million o tax yamuta andum nata pana o manke ko iko ngaw so kibar koy 96 bila patio lo kabrin kana election ola adra tax juloñi yam min tata for more than 500,000 600,000 plus pile ojo osanga so kabri tata lu ay ni ni tande nalom loya abuka namo jo abina lola president fonko because ate fongole o samba koto e fay e ko tonyala abuka lo ajo modol ko aya samba kotle je fana ya fay ko tonyante so man jela ma won ko di barni atro fana keta auto wo tax evasion a criminal act and wobe is a record which is hanging kabri violation of the public order act if you want samba woman ke it's not a political listen it's a criminal charge ya charge wall kabri samba to the high court will through le yes he please le bari act mean criminal one aya samba ekwas ko tonyalom yes soro minna hello sotole il faut jo bari the acting is criminal so hanisan akamunta ko abisakri ngapno kan ninga atra ko ni atra ngani min fo wala be keri ala record ni anota le demanding so jebe sene ala nyami luwale binaw samalana because the symbol ala ko banku dimo min matati aya sango soto a londo soto kafo ya londi atelola bar ni luwa fana yako luwa kilimo ate kundi ko min ka diam ani mol min ba koma ni min ya londi wolbe le luwa safe ko nyata kake
So woman bondi go bijele so fona je se ndin tolmade barni wonde barni nata yajube fan barni nata yajibe Uncle Foday Chorr ni nata yajube bari honorable Ousainou Damo to nyalem Alpha Balem molia bunya nyimbang barni nata yajube fan iba jala ko president fan coming the power vested on him under the 1937 constitution president His Excellency President Adama Barrow I pardon so maybe at the fanang ajako comme yemo mim pardon at right to le ko ajako I know mbatunga penge no that's a different case Adama Barrow is symbole soto pour kayam fama o sembo ngo sembo ni kangadi Adama Barrow la o symbole exercise pour kayam fama paral kana nyina ko Adama Barrow o sembe kilimo soto ke pour ka ko telenga sembo soto ni pata pour ngai muru sa ngo bala fami ke ngo sembo tanga bundi jela ta kasoto ko te kala sanji sabor bang that law also is there I do not nyami ka pardon I also go pardon withdraw after 3 years of complete to court so let's be very careful with that woto wolwa be nyaade la akamunta ko bi ngeso dudo la ya do mo foka pare ko na dudo dinna wo fanan mo ye mo min pardon foka pare no ite kam ko jola luwa lawte sanam and no sanam back no ngeniri already this one is about yemole pardon ya mari ye pala fas pardon but ni aje ko minna wallahi ask anyone bafole is constitutional again president no ira al wore dudu jani ninka anin Lamin Tamba at this point I think I will need Lamin Tamba he is the constitutional man so that he can take more clarity on this issue. I want to clear one point jani bita pro dabo tra press conference to ako na sasata alama ala yatanka wol fona alama jam san ala patio masindi atebe by force ntenga amra nyaton ko buka dia mo nyam okay because problem nati ning ate mim fo ala pati dingol be ajara ko nyimbu to nyaleti wala nyanta kake so nate man nasi aka munta ka se fen wuluno banko kan and that woman koy wala na banko nyaton ko ni be nyaton kayala so hani manke banko nyaton ko ni be nyaton kayala kana son e kumo kete fo ite ka kumo fo ko sibina muruna kan anu ma jama wala ka kate fe ko tinya saba onani one ako Barrow is our Barrow nim femfel ko itelo Barola NP national development atenitelo today he is not supporting the national development ateleko Barrow 3 years wotakela 2 years 5 years or simi amuta ko ka ko 3 years IG you understand amuta ko kala moleko support ninga Barrow support ngala agenda support mini bije wol ala MP wol yo support kabring yata bondi do ko la yol by party kon so let's now make UDP sabotage anin bari mol mi yalan ko kela moyle yeke multi mi yalan ko kibaro jama bale soto so ye hakilo use ye mira dalilo kela mirola isna kitio te o dalilo fo mo si fanyanta kele nya ala barka so Uncle Foday Chorr sa nyen ninka ni going by the 1997 constitution mi yalan ko ako simple majority ako simple majority. Yeah. So APRC Aliamra ko signing are you comfortable with the simple majority luami along katol fongola keje during your time APRC. Now we are going back to a simple majority. Alianya ko UDP what fanamu political party balance. And you can see right now the NPP also are also building up, are also coming up. So signing it miracle, signing just simple majority APRC ali chance to pour ka mansakunda next presidential election. Haniko 51 plus, we still have opportunity. Okay, then thank you very much. You know, politics, it's all about policies and programs. And APRC policies and programs is to come for Molma. And no, we will have a special program on that, on the future policies and programs, for the APRC. What is that for that? I want to just get back to Honorable Dodou. What I'm saying right now, mangenu ñinga xamne ñoo nek ñima gis ñi nga xamne ñu ngi dugg ci ñu ngi follow suñ page bi APRC online TV sen xarit sen doomi day Khalifa Jaaju mo nek ci machine bi right now aka PanJak APRC PanJak Gambia am nañ Suute Mbay mo ñoo sétan ci jamono bi
Alima Soare mu ñëw seetaan si na Ozil Iden ñu ngi laa gis ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax a baax Famara Camara tamit mbétentu la mbé jey la yewato minta Ibrahima Escoli ul ko baax safari Honorable Doudou Dia ba tey rek we still have hence we had a press conference that was a marathon press conference right now ba léegi am nañ a lot of issues on board yi nga xam ne lañ war a mën a discuss pour nga mën a jóg leeralal askan wi gis nañ ne si draft constitution bi lan lañ wax beti come to elimination of judges so bëgg naa su nga dugga si fànn boobu noonu ba pare nga laalaale seetaan soo xoolee si fànn bi nga xam ne impeachment of president what does it mean and bëgg naa tamit nga dugga si fànn boobu noonu Honorable Doudou Dia eliminating the judges and impeachment of a president. Lolu lan la mean tamit in relation with the 1997 constitution, in relation with the draft constitution bi nga xam ne saane nañ ko si biti. Jërëjëf Halifa maa ngi jégalu rek dama am jafe-jafe connection fii. Connection bi ngay wàcca bu baax wax bi daf dee dog. yaa ngi ma doon laaj léegi dafa jékki-jékki rek dem so maa ngi jégalu ci loolu. waaw loolu suñ connection bi la. waaw su fekkee di nga mun a isi laaj benn duma dee dégg yëpp. ok waaw li ma doon laajte mooy ñu bëri ñu ngi doon laam-laamee ne comme soo seetloo si draft constitution bi am na kaddu yoo nga xam ne yooyu la jaarale si lu ñu eliminating judges. so loolu laa bëggoon nga dugg si fànn boobu noonu draft constitution bi lan la wax si loolu with the benefits of judges to demee ba retire and things like that. ok boobu leer na kii fu ñoo tàmbalee rek mooy judges yooyu luñ bëgg a wax dañ dooleel seen boppa wala ñi nga xam ne ñeneen ci ñoom nekk ci CRC bi mun nañ koo doon yi ëllëg wala mun nañoo mujjee si bunta boobu dafa mel ni ñoom lu ñoo defar pour seen njëriñ ëllëg la waaye du lu soxal askan bi torop te fooguma ne bu ñoo wóor di laaj du réew mi Gambien si ndax bëgg nañ lu mel noonu musuma dégg façon laajte boobu dégguma kenn ku wax ci bunta boobu kon ñoom dañ la ñoon si roon dañ ko dugal te nit yéeguñ ko te nit ki soo xoolee ñi nga xam ne ñooy liggéey ci nguur nekkul bunta boobu rek moo am solo yeneen bunta yi am nañ solo naa ne ñeneen ndax ñoo ci dégg na soona ñu mel ni ticca yi ñu mel ni soldaar yi ak seen i ñooñ ñooñu ñoo def bés bu nekk rek jar nañoo yërëm jar nañu defalal leen seen paquet yooyu waaye yaa ngi liggéey sa fay moo ëpp ñooñu lu ñoo fay bu nekk xam nañ ne jooj liñ koo fay doo ko emale ak ñi nga xam ne mooy soldaar wala mooy ticca kon su doon dañoo jaarale mbir mi yoon ci néew doole boobu lañ war a dooleel mooy baa doole bi moom lañ war a yokkal moom lañ war a dooleel ba tax na sax su demee ba bàyyi liggéey bi jox ko loo xam ne dina ko njëriñ waaye mënuloo nekk jooj ci jamono bi nga nekkee jooj ci fekk xaalis bu bari mun nga cee am moto am ci kër am ci lu bari soldaar bi ak ticca bi lu moo fekku su ko dagaree ay at ñeena ci ñoom sax mënuñoo am li nga xam ne mooy motocycle yow nga dem ba bàyyi li bari ñu la doon fay ba tey loolu ngay am ba bés di génnee àddina pour man loolu doonu loo xam ne lu war la moo tax ci gannaaw man doon wax ne lu war soo ko defar doo ko jël top bottom approach mooy nga tibbee ko ci kaw borom xam-xam yi borom aleel yi nga defaral leen loo xam ne moo leen di njëriñ ñoom ñëw ak grassroots bi néew di doole yi baa doole yi nga du mooy ñooñu wala liñ bugg ak lu leen a njëriñ doo leen ko fa def kon loolu bunta la boo xam ne pour man suma gis-gis lu caaxaan la mënuloo jël ku am doole ku am place ku am aleel bi ku gën a dooleel ci néew doole ñàkk la kooku nga bàyyi ko muy sonna loolu daf fi war foog naa loolu leer na soo xoolee tamit constitution bi ba tey rek am na li nga xam ne loolu la wax tamit li nga xam ne loo xam ne leerut mooy the impeachment of president in National Assembly bi da ngaa gis ne that the same National Assembly bi nga xam ne exemple am nañ suñ amee the ruling party mu am like greater percentage or a greater number of representatives in the House of Parliament, according to the Constitution. Suñ amee 2/3 majority su gaay nangoo rek mun nañoo impeach the president. waaye da ngaa gis ne draft constitution bi mu ngi laa wax ne 50%. so loolu laa bëggoon nga leeral in terms of the 1997
when it comes to impeachment, the new constitution in terms of percentage when it comes to impeaching the president? jërëjëf Halifa ba tey bunta la boo xam ne rek dañ ko defar pour ñoom loo xam ne mooy seen njëriñ li tax ma wax loolu liñ ci mooy pour impeach président bi parlement mun nañ koo def su fekkee ne am nañ ci bunta comme misaal président bi dafa feebar ba du natte jiite wala yóbbu réew mi wala dañ wax ne am na lu ko dab daal bañ gis ni mënatut a jiite ñoom luñ isi mooy dafa am commission wala comité ñoo taxawal boo xam ne ay lawyer ak ay judges ñoo fa nekk maanaam ñu nga xam ne ñoo amee ci affaire bi ñoom pour ñoom dañ leen tuddee ne independent la ñoo nekk mooy duñ parfen waaye kan moo leen di taana président bi bokk na su leen di taana léegi li député yi wax ne ci loolu la ñu sukkandeku pour mën a impeach président ñoom dañ ko gestu ci am ci lu wér su fekkee ne ñoom d'accord nañ ne député li ñu wax moo am su boobaa dañoo dem pour sànni ñu gis ne lu ëppal daal war nañoo nangu mooy seen koy wax ni waaye su fekkee ne député yi liñ gis ñoom nangu nañ comme sànni nañ pourcentage buñ soxla amuñ ko dafa mel ni ba tey président bi dafa continuer duñ ko mën a continuer pour impeach loolu dafa xaw a jaxase xel nit ki mënu ko nangu gis nga dara ne lii lu wér la waaye ba tey li ëpp a génn wàlla dañ war a wax waaw soo amul génn wàlla boobu dafa mel ni si misaal su dee président bi dafa feebar mënut a yóbbu réew mi kon ba tey moom mooy continuer loolu saafara la wut mbir mi soo ko xoolee tam su fekkee ne ñiñ tànna pour ñu gestu seen ndax lu am la wala amul ñoom suñu waxee déedéet ñoom seen gestu luñ gis mooy amul kon député luñ taxawal loolu du mun a continuer su boobaa président bi dina continuer def li moo def ba tey mbir yooyu dañ ko war a gën a leeral ngir luwaa li ñoo wax rek dafa sew te lu sew àtte ko du yomba dafa doon lu jafe kon moo tax draft constitution bi lu fa leeru bari na torop te loolu ñaareel dafa mun a yëngal dëkka wala muy si fitna ci biir réew jërëjëf honorable Dodou Dia ba tey rek maa ngi ci yow rek waaye nga baal ma tuuti rek ma dugga di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di ñu seetaan di follow APRC live interview right now si jamono bi nga xam ne mu ngi xewee si APRC Manjai bureau bi as you can see di ma ci APRC di office is functioning right now the full media team bi maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax lu ko mel ni ñu mel ni honorable Chorr Jallow ak imam bi mënuma neem ñëpp waaye maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax because definitely yàlla ñoom gannaaw yàlla daal ñoom ñoo tax interview bi mu mun a possible with the APRC live programme bi nii kon maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di kontaan si yow Ibrahima Camara ñu ngi leen di nuyu ñu ngi seet seen connect yi Yankuba Jaaju mu ngi dugg si right now ñu ngi laa gis ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax ba tey rek am na li nga xam ne tamit loolu laa bëggoon pour ñu mun a waxtaane right now soo xoolee tamit da nga gis ne like the draft constitution bi mu ngi laa wax ne képp koo xam ne yow da nga am a criminal record fekk yaa ngi am public office wala yaa ngi musa liggéey si nguur yow doo qualify pour nga mun a contest waaye léegi dama bëggoon na la laajte koo xam ne nag yow dëgg-dëgg doomi réew mi nga wala juddu réew mi nga ba pare yaa ngi Amérique wala yaa fu mu ne daal bitim réew nga def fa toj nga maanaam lu mel ni yaa ngi noonu def foofu noonu criminal things ba nga xam ne ba luwaa foofu jàppala nga ñëw fii nga bugg a nekk a flag bearer wala nga bugg a jiite réew mi loolu tam bugg naa pour nga leeral ko the relationship bi nga xam ne 1997 naka la deal with loolu ak the recent draft constitution bi nga xam ne dafa bugg a dooleel criminal yi jërëjëf Halifa ma tàmbale rek képp ku bugg a jiite foog nga doon nit koo xam ne dinañ la naw te sa jaar-jaar doonul luy tax nit ñi ñu sikala gëmuma ne am na benn réew surtout ci réewi tubaab bi ñoom ñuy wax ne ñu jagleel ne ñooy champions of democracy mooy ñoom liñ gëm ci démocratie ñoom ñooy ñi ci gën a féete kaw kenn ci ñoom du nangu façon jiit boobu koo xam ne am na lu mel noonu kon li tax ñu ko isil li ma gis mooy am na ñu bari tey jiite fi parti wala sos fi parti dañ am jaar-jaar yooyu te bugga nañoo xàlla yoon bi pour ñooñu mun a jàlla wala ñu am bunta boo xam ne dinañ mën a taxaw pour jongante ci li nga xam ne mooy wàlli saani karta yi waaye njiit du lu yomba njiit dëgg la ku nekk mun naa jiite waaye ñu war a xool sa gannaaw ak sa jaar-jaar mu doon loo xam ne kenn di la ci am joxoñ ay loxo soo gisee 97 constitution bi di daxalu ne mel ma joxe ci misaal
man mënuma dem toog réewi Amérique nekk fa ay at ma am fa ay jafe-jafe xëj na nañ wax ne sa ma ngi doon dem koon ñu ngi atte bi jeexagut waaye lu waa may ma pour ma war a ñëw Gambia pour taxaw fi jongante saani karta ma ñëw taxaw ba mu gañe ma win nekk président waaye liñ ma atte Amérique ñu ekkatiwaat ko su boobaa dinaa dem ci atte yi léegi foofu suñ daalalee ne dañ ma war a tëj biir Amérique lan moo xew ne président yi Gambia dañ ko tëj biir Amérique kon façon bunta yooyu ñu war koo bàyyi xel torop ne loi soo ko defar da ngaa sóoraale ëllëg te 97 constitution bi dafa bugg a nit ki set ci bunta yooyu bala moo mun a taxaw pour jiite réew te dama d'accord ci loolu ñaareel tam mu isi koo xam ne dañ ko daaxa ku nekkoon li ñoo civil servant mooy koo xam ne nguur bi moo yor sa fay nguur bi moo yor sa mbir mooy sooy tukki nguur bi xaalisam ngay tukkee liñ laa fay sa allowance ak padeem ak loolu yëpp ci keesi nguur bi lañ la ko joxee kon kooku suñ demee bañ ko daaxa wala mu doon li nga xam ne am na jafe-jafe bañ ko tëj mu génna kooku warut a doon koo xam ne dafa laaj li nga xam ne mooy toogu président ba tey fu ñoo waxee rek toogu président bi mbir la loo xam ne képp ku fa war a toog rek sa jaar-jaar dafa war a set loolu tax bañ ko isi soo gisee nit ki ñu ko daaxa place li ci ëpp dafa am lum def su fekkee dañ la sosal nga dem ci àttekaay yi léegi-léegi da nga cee mun a génn ñu gis ne diw dañ ko tuumal dañ ko sosal waaye nga dem ñu àtte ba nga daanu ñu gis ne loolu moo la daaneel da nga yàq luwaa kooku munuñ koo delloo ci waa def ko président parce que ñi ko àtte wala li tax bem daanu mun naa jël dooleem topp ak ñooñu di fayu wala mu jël ñooñu teg leen benn place loolu moo tax ñaareel ñu ne koo xam ne jël nañ ko bañ ko daaxa ci loo xam ne dafa dëppoo ak yoon ci ay njuñ njaaj kooku waruta mun a delloo ci waa di laaj réew mi ngir yaxakati luwaa kooku su jiitee duñ am yaakaar ci moom ne dina doxal luwaa moo tax képp ko am ne luwaa daan na ko rek ñu ne kon kii waruta mun a jiite réew pour bañ toppante pour bañ feyeeku pour bañ nit ki jiite réew am lum def ci xolam denca ko ngir toppee ko ñeneen caw leen ay yar so man d'accord naa ci luwaa yu mel noonu képp ku bugg a jiite daal fexeel depuis léegi nga defar sa ëllëg fexeel li passé mu doon loo xam ne lu rafet la bala ngaa mun a jiite réew même soo demee si tubaab bi loolu moo fa nekk ak yeneen réew. Jërëjëf Dodou for that wonderful analysis di la jaajëfal bu baax a baax this draws my reflection si jamono bi nga xam ne dinaa la delloo tuuti di same topic bi comme maanaam gis nañ fi jamono 2014 kenn ki nga xam ne doomi réew mi la Gambian la nekk na bitim réew jiite na si coup d'état bi nga xam ne amoon na fi 30 décembre bokk na ñi nga xam ne dañ jëloon gànnaay pour war a ñëw daaneel nguur Yaaya Jammeh waaye gis nañ ne tamit si APRC bi kooku tamit bokkoon na si nga xam ne ñoom was the lead investigator fooguloo ne loi draft constitution bi su duggee kooku dina am sañ-sañ wana am right pour war a mun a ñëw pour si ne dafa bëgg a nekk président. yaa ngi maa dégg waaw maa ngi laa dégg jërëjëf fi nga daanale des naa seet waaye fi nga tàmbalee yaakaar naa dégg naa ko loolu rek misaal la parce que soo xoolee ko ku jaar-jaaraam ku ekkati ngànnaay bu nga génne ko xam ne karta mooy li ko fal loolu dañ ko war a ñaawlu bu baax waaye pour gis ne ñoom dañ ñëw pour toppee dañ ñëw pour li nga xam ne moo passé ñu jéem a ut nuñ ko feeyoo loolu moo tax 97 constitution bi di fa nekk pour man draft constitution bi gënul koo baax te nit ki sooy randal dara isi leneen dafa fekk li nga isi moo gën li fa newoon waaye doo jël lu baax bëgg a koo génne isi loo xam ne dafa desee leer isi loo xam ne dafa desee mut loolu waruñ ko mun a nangu kon loolu rek nañ ci jàngee ñu mel noonu ndax dinañ mun a taxawaat ñëw ne dañoo laaj réew mi xam nga loolu jaarul yoon parce que bët buñ leen di xoolee même suñ nekkee président mooy kii defoon na fi coup d'état wala kii bokkoon na ci ñu jël ngànnaay pour dindi réew bi fi nekkoon kon moo tax ma ne draft constitution bi lu bari lu fa laxasu dafa desee leer te li tax ñu isi ko man dama gëm ne pour toppante moo tax ñu isi mbir yu mel noonu waaw ba tey rek mbokk yi ñi ma seetaan right now si jamono ji ba tey rek maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yéen rek yéen soo gisee programme bi am solo yéen mi nga xam ne out there yéen a ñoo seetaan di ñu déglu comme mbokk yi rek nañ ko dee waxee rek ngeen baalal ñu rek ngeen dégg ñu ak xel bu leen ñu déglu ak xol kon li ñoo waxtaane fii affaire réew mi la kon am na solo trop pour liti li ñoo laamee pour mu leer fii penc boo xam ne la day leer ak tamit waaye tam suñ audience yi ñi nga xam ne ñu ngi ñëw fulo ñu ngi laa jaajëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ku si mel ni Alabatu Jaata ñu ngi laa gis ñu ngi laa gërëm di la santa Landing Jaajo ñu ngi laa gis
Jaaju N Ibrahima ñu ngi la jaajëfal bu baax a baax Billy Badji di kontaan ci yéen rek ki ma oo turam oo mosa tur yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bi si jamono bi nga xam ne moom ngeen jël seen waxtu yéen ak ñoo seetaan right now maa ngi ñëw si very interesting thing bi nga xam ne bugga naa ko laajte tamit mooy lan la di delloo leen tuuti si gannaaw rek ñun ñëpp xamoon nañ ne ki nga xam ne moo nekk honorable former minister bi nga xam ne moom moo responsible on local governments and lands ba pare nekkoon na a member of the junta kooku mooy kan Yankuba Touré ba tey ñu ngi ko detain soo xoolee di 1997 constitution bi ñu bëri def naa ay gastu waaye ñu bëri ñu ngi wax ne comme su fekkee ne dëgg 1997 constitution bi moom la ñoo demee moo ñoo yóbbu ba élection kon nag waxtu jot na pour ñu mun a bàyyi ki nga xam ne mooy Yankuba Touré under the 1997 constitution kon nag Doudou Dia bugga naa nga dugga si fana boobu pour nga am ci waxtaan si mbokk ñi nga xam ne ñoo la nekk di seetaan si jamono bi right now. jërëjëf Halifa bunta la boo xam ne jaay dooleel ko mun a tuddee parce que 97 constitution bi ba tey moo fi nekk di dox waaye dama gëm ne ñoom mi fa toog wala ñi fa nekkoon surtout di former justice minister di Bah Tembadou amoon na yaakaar ne draft constitution bi dina jaala amoon na yaakaar ne draft constitution bi dina jaar référendum ba taxaw mu doon li nga xam ne mooy nekk téere bu es ci réew mi moo tax mu doon def lu ko ne di yaaxa luwaa di tumoyu luwaa bi waaye bu mu gisee ne li moo puus dina xaw a jafe teg na fa lengay mu daw dem doxi soxlaam waaye ñëpp xam nañ ne 97 constitution bi nanguwut ko ibiwut punta pour gestu li nga xam ne mooy diggante 1994 ak 1996 jaar ak xew-xew yu fa am waaye ñoom dañ du mooy loolu te buñ ko yóbboo si APRC bi mu bañ a wax loolu lañ ko jëkk caaj ci loolu lañ ko yóbbu pour àtte ko waaye ñu gis ne boobu dañ ko sànni mooy buñ ko caajee for contempt néegi àttekaay dañ sànni loolu moom Bah Tembadou mu topp rek ci lu gaaw caaj ko li nga xam ne mooy faat bakkeni nit lu ñoo wax mooda te moom bu dee xam na lu waa bu dee looya la xam na ne ate li nga xam ne mooy fi faat bakken mooy rey nit doonul lu yomba comme moom ni mu ko fogee waaye dañ gis ne rek jaay doole la pour toroxal ko sonal ko moo tax mu topp rek mu caaj ko li nga xam ne mooy mooda te gis nañ APRC bi ñu bari ñëw toog fa nangu ne dañ rey ay nit ñu bàyyi leen ñu doxi seen soxla kon Yankuba Touré luñ ko teg benn place dépôt ak loi te nekkul loo xam ne ci yoon la dama gëm ne rek jaay doole la ak mere buñ ko mere wala bañ buñ ko bañ moo tax ñu gis ne dañ ko war a toroxal nii waaye lépp lu waay rendi rek sa loxo lay naaca dinañ gis nañ ko toppa ba fi mu mujjee képp ku daanu dinañ xam ne dafa daanu woon surtout ki nga xam ne mooy Bah Tembadou daf fi ji li nga xam ne su saxee moom si boppam du ko jig te du mun a dem toog feneen ne dafa saxee jaama kon lépp lu waay rendi daal dina sa loxo lay naaca te loo ji lool ngay góob kon moom na sóoraale ne yaxa na fi lu bari daw du tax mbir yooyu mu jeex. Wow, according to Madelo Garau tuuti rek, according to the one of the press release ak the statement bi nga xam ne moom la honorable Ousainou Darboe joxe dégg naa foo xam ne mu ngi doon joytu di joy ki nga xam ne moo nekk Bah Tembadou moom nga mention ni right now mu ne su fekkoon ne Bah Tembadou la su fekkoon ne Bah Tembadou la so yow lan mooy sa gis-gis si loolu ndax yow foog nga ne su fekkoon ne Bah Tembadou moo nekkoon still di chief judge su demoon ci National Assembly foog nga ne dina defend di draft constitution bi nga xam ne mu jàll parlement ba ñëw ba référendum draft constitution bi du ko mun a defen parce que li fa nekk juddu réew mi bëgguñ ko ñoom dañ defar lu leen ne ngir ay nit naka la ñoo mun a génnee ci seen jafe-jafe ak seen xat-xat nit ñi dofuñ te Bah Tembadou moomul luwaa defarul luwaa te néegi député yi ñu bari ñu fa nekk kenn nenu leen doo leen mun a forcer dara ñoom dañ moom lim ko mooy su fa Bah Tembadou demoon def ay leeral li fa nekkoon su leeroon du jar leeral loolu lañ war a bàyyi xel bu baax su doon dafa leer ci boppi nit ñi ak député yi duñ ci sax sonal seen boppa di ko bañ waaye li fa nekk moo leerul lu tax ñoom nanguñ koo leeral man dama gëm ne pour njëriñ ñi ñu néew la wala ñoom seen boppa xam nañ ne liñ fa def baaxul moo tax nanguñ pour binda bi mu leer nanguñ ku ko jànga mu xam lu xew foog keneen ñëw firil la ko ñun bëgguñ façon luwaa yooyu parce que di dem ci yoon pour ñu leeralal la ak àtte dafa bari te loolu dama gëm ne dafa tardel léew te ki nga xam ne mooy néew di doole bi arrangé wul kooku ngir du am xaalis bi amul alal bi pour mun a toppa ci bunta yooyu di ut ku ko leeralal ak toppa ko pour mun a xeex di laaj li nga xam ne mooy axaam loolu tam leneen lu mu feeñal mooy ñoom ñoo ko fa def soo gisee nga yaakaar nit dafa am fi ngeen jaar
moo tax nga am loo yaakaar ci moom wala am looy séntu ci moom kon lim firi rek mooy ne Batambedu toogalu fa woon Gambia toogu fa woon pour li nga xam ne mooy njëriñ Gambian si waaye dafa toogoon ngir ay nit pour ñooñu seen soxla di faju turu Batambedu loolu la wax bi daal firi. Okay. Thank you very much for that wonderful analysis. Mang la jaajëfal bu baax a baax ba tey rek mbokay li ngeen di seetaan ki kooku moo nekk the deputy spokesperson and the press secretary of the APRC political party Alliance for Patriotic Reorientation and Construction ba tey rek ma dellu si ki nga xam ne moo nekk soo ma mee tam dama bugg a tàggatoo fu mu nekk suma laptop bu ma use mu ngi def low battery te fu ma nekk nii aw ma fen fu ma ko mun a charger kon ma bàyyi la ak Foday Chorr moom mu mun a jekkali lu des si programme bi maa ngi masawu ñëpp te fu ma nekk dama am low battery any minute from now rek suma laptop bi mun naa fay. Okay, waaw li ma bëgg a lifin bala nga laajte ndax yow Dodou Jah ni nga understand the points yi nga xam ne yooyu nga joxe fii nii in relation with the 1997 constitution ak the draft constitution ndax yow pare nga pour teewee su la nit ooyee debate between the draft constitution and the 1997 constitution bi ndax yow pare nga pour teewee loolu teewee bi des na leer waaye su dee pour teg ñaari 97 constitution bi doo ko emale ak draft constitution bi te li ma wax rek pour man su demee référendum sax mënut a jaala man kenn laa koo xam ne dinaa génn leeralal nit ñi pour ñu sànni ko ngir workshop yu bari lañ jagleel ñu dem toog fa wax suñ xalaat as political parties te dama bokka ci mbootaay bu ñoo wax IPC di interparty committee fi nga xam ne parti yëpp ñoo fa daje lu bari luñ nangutoo ñu ni def biir gisuñ ko ci draft bi am na ñu bari di wax ne xalaati doomi réew mi la man d'accorduma ci loolu wax nañ lu bari jox leen ay xalaat loo xam ne dafa njëriñ Gambia waaye ñoom nanguñ ko jël mooy ne gisuma fenn fu draft bi di jaar ba jàlla te bàyyi ko muy sori di ci gën a dépasse ay koppar yaa xalaat nañ jël xaalis boobu def ko ci wérgu yaram bi def ko ci bunti njàng mi def ko ci wàllu mbéy mi def ko ci wàllu yokkute ci réew mi moo gën cee dépasse lu bari ñoom mi nga xam ne ñoo ko defar di feesal seen poos te fi ñu jëmee soriwul nit ñi pour ñu nangu ko dafa jafe torop waaye dëgg Dodou Jah du ma la mën a bàyyi balaa ngaa dem dinaa la laajte lii nii because dégg naa sa ay interview te léegi te mu wax nga ko nga ne dëgg soo seetloo li bëri li nga xam ne loolu la nit ñi yelloo loolu la nit ñi wax seen xalaat ne bëgg nañ ñu gis ko si draft constitution bi soo ñëwee si biir Gambia bi fii bëgg naa nga jox ma maanaam comme exemple comme benn si nga xam ne loolu la nit ñi laajte te nekkul si constitution bi te loo xam ne luy njëriñ askan bi la soo demee diaspora tamit dégg naa tam ñu ngi wax ne li bëri li nga xam ne diaspora laaj nañ ko wax nañ seen xalaat pour mu mun a nekk si constitution bu ees bi waaye loolu tamit nekkul foofu li nga xam ne dafa njëriñ askan bi soo bëgg naa feena fu si nekk nga jox ma exemple benn rek bala ngaa teg jërëjëf Halifa réeré wuñ mbir ne ñoom bu ñoo dem di laaj nit ñi lu ñoo wax consultation dañ ko doon def ci radio bi nit ñi di ko déglu mu ngi doon génn ci télé bi ak online media bi nit ñi di ko seetaan kon lu bari dégg nañ ko ak suñ noppa am gis ko ak suñ bot nit ñi wax ko waaye gisuñ ko ci draft bi bokk na ci yooyu kenn koo xam ne mu ngi liggéey CRC bi foofu man daf ma leeralal xibaar du ma wax turam ne buñ wëree ñu laaj surtout li nga xam ne mooy citizenship mooy doon am juddu réew ëppa 80% ñëpp lañ wax ne képp ku fi juddoo rek dafa war a nekk doomi réew mi waaye gis nañ ne ci CRC bi ñoom defuñ ko fa ñun political parties yi bokk na ci workshop yu bari wax nañ ne li nga xam ne mooy nit ki pour mu toog ci réew mun a naturalize 15 years moo fa nekk ñu ne loolu dafa bari dañ ko wàññi def ko juróomi at muy 5 years képp comme ne toog na ci réew mi fii juróomi at suma screen bi moo def suma yang ma dégg ma jekkali waaw no problème maa ngi laa dégg maa ngi laa gis waaw ok baax na képp koo xam ne dafa wax ne dañ ne ku fi toog ci réew mi juróomi at amul benn criminal record amul jaar-jaar bu bon kon kooku war naa mun a doon koo xam ne juróomi at rek mu naturalize nekk juddu réew mi ñoom def nañ fa tam ne parti bu nekk at bu jot ni nga amee xaalis ak foo ko dugal war ngaa bind ay kayit yóbbu ko IEC soo bañee pour def ko maanaam dinañ la daaxalu dootoo nekkaat parti ci réew mi mooy dañ laa baan parti yëpp d'accorduñ ci loolu wan nañ ne loolu dañ ko war a génnee loolu waruta mun a am ci dëkk bi waaye ba tey ñoom dañ continuer def ko fa yii yëpp mu ngi ci yoo xam ne nit ñi liñ bëgg ak ñoom luñ fa def bokkut
léegi bëgg naa nga laal si diaspora bi ci gàttal rek door na ay mbir yi nga xam ne nit ñi duñ mën a la ñu lañ bëgg te yow pare wala pour jox leen waaw si diaspora bi ñoom tam comme dem nañ foofu noonu def nañ fa ay gestu te nit ñi diaspora bi wax nañ seen xalaat so am na yoo xam ne wax nañ ko loo xam ne njëriñi réew mi la waaye gisuñ ko si constitution bi loolu laa bëgg nga fekkee ne am nga loo xam ne xam nga ko si maanaam nga joxe exemple waa exemple bi bokk na si mooy diaspora bi pour am ku leen teewal fii ci néegi député yi koy xam ne mooy nekk di representative of the diaspora loolu ñoom laajoon nañ ko te diaspora bi tam waxoon nañ ne ñoom dañ bugg a bokka ci li nga xam ne mooy sànni karta bi comme ñu yóbbul leen ibil leen bunta ba ñoom tam ñu mun a tànnal seen boppa seen ay njiit loolu tam ñoom laajoon nañ ko diaspora bi waxoon tan nañ ne bugga nañ nguur bi di leen boole ci naka la nguur bi war a doxee ci ay xalaat ci wàllu koom-koom bi li dugal yi génn ak fan nañu mel noonu loolu tam diaspora bi laajoon nañ ko waaye ba tey gis nañ ne bunt yooyu tam ba tey dañ ko desee xàlla so maanaam ci gàttal daal comme 1997 constitution bi ba tey rek moo fi nekk mbokk yi ñu ñoo seetal right now we are very sure ne we are going to lose this mooy the deputy spokesperson ki nga xam ne mooy Dodou Dia failure am na si side am battery he has run out of battery kon ba tey di ko gërëm di ko santa ci wonderful analysis bi nga xam ne jël na waxtoom pour ñëw faram fàcceel ñu li nga xam ne xëj na leerutoon si jamono bi ñoo xam ne ñu ngi seetaan right now kon dëgg-dëgg di leen jaajëfal bu baax a baax kon oncle Foday Chorr am na lu nga xam ne daal dama bëgg a quick recap a quick analysis on ñu ne Gambia am na oil Gambia am na oil so bëggoon naa nga jox ma yow lan nga si xam ci oil bi diggante Gambia ak Sénégal tuuti ci oil bi ok jërëjëf di la gërëm di la sant si laajte bi bi ma ñëwee si programme bi dama ko leeral lépp loo xam ne loolu moom ma xam ko naa ko wax askan bi dégg ko ma bàyyi ko si ñoom ñu seen xel waaye loo xam ne óorut ma te setu si man lu ma laajee dina la wan xaw ma si dara li ma xam te li ma mooy am na jamono boo xam ne dañ def research di ex président mooy former président bi Yaya Jammeh ñëwoon na GRTS mu téye benn floppy disks mu wone askan bi yëpp ak aduna bi yëpp ne am na natural resources am na diw te gom naa Yaya Jammeh gom naa ko gom boo xam ne xam naa ne nekkul di wax loo xam ne waxi kese la am na ñu waxoon ne disks boobu noonu am na ñu waxoon ne CD disks boobu noonu Kerawan Sounds la ko jëlee woon ok léegi des na si ñoom su fekkee ne Kerawan Sounds la ko jëlee waaw so ñu fi nekk si biir réew mi di wax xaw ma ñooñu foog naa ñooñu jógeewuñ Kerawan Sounds ñooñu ñu ngi jógee Batabudu sound system xaw ma da Bajagar lañ jógee anyway what is very important is am nañ natural resources si dëkk si réew mi lu du diw rek am nañ lu bëri lu du diw mooy benn ñaareel bi mu defee loolu gis nañ ne am ay compagnie yoo xam ne ñëw nañ ñuy diisoo di waxtaan ak ci den government naka la ñoo defee ba mun a jot si natural resources yooyu noonu waaye mënuñoo am ni head through waaye dégg naa si Yaya Jammeh si gémmiñam bu ne moom du jël li nga xam ne loolu la dëkk bi moom jox ko ay nit te fekk ñun duñ si am dara so ci la commencé di yónnee ay ndaw waaw muy exactly muy yónnee ay ndaw ñu dem jànga am na ñu nga xam ne ñu demoon tudd petroleum engineering ak lu bëri defee ama doomi réew yi mun nañoo ñëw ñoom seen boppa ñu mun koo jëfandoo waaye because of the fact that ñun nekkaan ci nguur gi that has collapsed te xam naa ne tamit it's a group called FAR ñu amoon nañ time boo xam ne dem nañ ba ñuy waxtaan ak nguur gi te dégg nañ am na gis nañ ay vidéo ay waxtaan yoo xam ne ñu ngi ko gaaral si yëfi di Gambia bi lu tamit yëpp te jàng naa lu bari si loolu dem na ba aduna di tukki ñu gisaat ne
Gambia demon nañ be ñu use ex-president ex-prime minister of UK Tony Blair as a PR pour mu leena leak to lobby out business. One of the areas that he was doing is to deal with the contract of FAR ak petroleum. Amna benn control ñu xawma petro. Waaye at this moment li ma dégga te jàng naa ko mooy dañ am contract ak Shell. It's a very, very big petrol company. So li ma si muna wax rek mooy li ma diga am nañ natural resources bi ñu ooyee diw petrol or whatever it is am nañ ko te suma waxtaan tamit yàlla jox na ma warsak ma waxtaan ak the ex-president ma won ne am nañ ko te mu ne lu tax tey the western powers ñu ngi jublu West Africa dafa am li nekk di coast of the West Africa te ka yëpp nekk West Africa seen coast dafa am li nekk si coast bi te li dem si natural resources te Gambia bokk na si Sénégal bokk na si Mauritanie bokk na si so based on that man dama feel ne li ma wax dëgg la parce que dama gis ne fu mu nekk nii the western world ñu ngi allege Africa especially West Africa ne ñun human rights rule of law suñ democracy bi is not but bente ñoom they are dealing with us they don't go they are still trading with us ñu ngi jaay jëndalante ak jaayante ak ñun ñu ngi jëflante ak ñun ñu ngi am seen embassy suñ te ñoom ñu ne ñun suñ human right ak suñ démocratie bi ak suñ rule of law government bi baaxul kon bente ñu ngi dëkk fi lu tax duñ dem su fekkee ne loolu baaxul ñu bàyyi ñu kon dafa am ne loolu moo fi nekk so li ma bëgg a wax ci yëpp diw bi mooy diw natural resources boobu does not belong to APRC it does not belong to the president it does not belong to any political party. Natural resources belong to the country. Yes. So the country is the people of the Gambia. Wow. Thank you very much. Okay. Man, thank you very much. Sorry, that was just a gift. Some hint, right? Subsequent program being then come purposely to make sure not to deal with the Gambian oil in relation that is the interest that the Gambia and Senegal has and other countries. Kon mangla jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yow rek waxtu bi nga xam ne moom nga jël nii right now di la jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yow kon nag ñu ngi waajal pour na bu wax ne pour nga mun a tàggatoo si karama mandinka pour nga tàggatoo right now Uncle Foday mbelaf la yesarota pour ka jeka na wato nyeng because studio la do ko mu neti wato ti oto nga jelo ko wato bantale ferem pour yesarota ibn nimbadi APRC Pol and minul be jibe kan right now APRC-TV on live TV right now Uncle Foday sarota okay abaraka bake baring iko nga fani man kangola itele program tamati mbafule ko ta baraka mbafula ni wala Bari si dia dia fani nga fani kasinka kam. Bari wuduli ya fani. Sankin di kujola. But all this community sankin di kumandinga. Ming bije wala mol control na mbe jayla mbe tenflo surtout muni be la moy rula ni. Ka follow ka ko dani mi yati nan tarde ta kadum. Because dum wolom e linko nyinki nyanane ko nga ko nyami na fahamuro mo wara computer. Ma anyanta min kala be make internet bar alhamdulillah minen sabaje wollella londo fanutanye politiko to anin APRC ko so wotombe mol jaylan be ten la pour wato min ta kanjibe anin kala moy tina dal do nin jibero la don lafta pour al senyinta ale kitio te afangote malia ju so APRC mo political yalon ko molle la patimo andi bi jam pour molle wotombal konto nambal jayla al to famo mi yalon ko to libijete PanJak Gambia me konto na bake pour tanyi min dinna ani e wato minta pour kanyinin karol be mol fana jela be ko wolle be koma ila technical team kato ni wolte non ten jelanu be jela be ten dulam ba fule intro warmamba mamruna alaman satalla kan na jinde nan na patina don ko kan mi yalon ko lon fa bakari tombon jarti anala executive be murla ko de kambe leader min kata alhaji ya ejeje jami bakko na be daw duwaye almo mari alman sallallahu alaihi jata kende ala simaya ko Gambia dingole wolo na last hamoti Gambia mun tolle banku tan
andu malaikol ti jina nam pour kana banko irwande andu jinol ti kul kenya banko kam banko dingol le la sang nyanta mi ko la bi wolom kana son kibarol bondi kam mi fake news kibarol mi manke to mi manke andu Gambia do yatale wayatene political kono nyimo APRC ti nyimo UDP ti nyimo nkana mfongoje ko no jawoleti political yela miro anila fero le sutu pour commencer yatam andu moti je min safa ko APRC na political party municipal party le al ngam fana bondi na miro na kamale soto bari alhamdulillah bi nga bantaba soto bi nga penchami soto bi nga platform soto be la popula dan so APRC ko al kuntinan alkanin TV support ngaje ko lafta kafta dam ngafta na bota wala mba molbe hako danila safa ko ni atara nga kumale ko jami yalon ko mafu ku dol mo hadama dingol leti mantimma womum tol fongol ba nga ku kendo ko jan salon sallallahu alaihi wasallam hakelo ko mule police na faso to so to mba fale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you very much, Uncle Foday Chorr. Wato fanam mbe saro tala domanding bare dandi mbe saro tala mbe wato tala domanding pour kaje ko nga domandingol mi alon ko nga wol kacha fen mi alon ko amingina kol be kumata bare kumata to tile mbela ko nga do ngo fana ko domanding just 3 minutes or 2 minutes pour kaje ko ka summarize domanding wato ko palam njomana safero njomana salero fanfang mu yugo ko palam kam ko kaji karaktate kambi APRC online TV APRC kambe parti anu manje Alliance for Patriotic Reorientation and Construction kamege ne man ko rege meno ko ne parti APRC parti anu manje ya jalom be karamben bukana kati Gambia parti anu manje ya jalom pour be ka yisen malegenam ko Gambia nak woto jat no baje dede anan ko rege Lamin Tamba opo nada jala jal nar kurim kanu manje ka jom londi constitution why no constitution Lamin na regular rek na yisen constitution yeno mawama buka yanu manje ya jalon pour beka kuluwak bukanak pour ma fi annonce anu manje ak a jono de burum de jone ni woto constitution kankan wa wonu manje wa jake di mo fam wa baje sembe woto mo kami ka koleli tu no jojo ko nakaw ke burum the National Assembly members constitution anu manje yunkulay buka ko de ko rek mati constitution ti APRC buka ko di kone APRC constitution ti babeli mansa woto ko palam war fam mon tene wa fam ujume weno mi wama constitution yati Gambia burom woto di draft constitution yana manje ya jalo mi silo ko sasa wonya lo nge ya wonya mankan ko beten yoti ngere ka mege ko ne 116 million e kanyo ka mege panan ko sanken di wanko ko jukum do di constitution wanu manje wajakutume ko yisen di ko ne titoray wa fanu manje wo yisenom titore wajalo mbuyibo titore anine wada anine da sek kantu wax won manje wotiyede wo honorable Doudou Dia ajalam pop mana a certain bukanak mana yisen mati kankan won manje wax wagolle no rek ku certain bukanak ne 1997 constitution menere go meno woto uru burum kankan wax won manje wonu mike Uncle Foday Chorr panan na jawla jal na miken na yisen bukanak wonu manje pop wo kammi na regole history wena wama tarike kam yo nang tam folowlong wenam tema tan tongulum di jamanati Baba Jawara yonam di 1970 constitution the jalon bedi watati anifana wankure gem His Excellency former President Dr. Alhaji Yaya AJJ Jammeh constitution yana katum babe yonam di 1997 constitution na kankan kajiker fanan dig buji karabanu manje wakami constitution ya jalon to opo naregum si wono restaurant leti ngole ni rek tu bare wonu manje won Fabakary aregum nyeten di anglais de Chorr wona la comme FL wala pour mana yisona la nyetum ku jama kan no be jame nyetum ku menenga na yisen fo wan wanje wakami awon program citizenship wenam ana no manje aw dede no bajem dede di mo fawme woto nane no babaj right pour man kan abe kan anyilati mof woto anyilati suk kon no juga juk si suka sikena nen America jad aseka manja be ronge fam no juga juk kamenge kan manje ku baj sembay ku jetum ku teka ko libe boba ku rong jade ku baj kayta kati boba tubabudu woto kankan wa wonu manje pop ku juga 1997 constitution and yo de yisen mati tora anino da aseka burom de ren sembayali ukanja asek no baja ni no manje akant agambian mana jo manje la ko baade ji yabo no baja nyel anyila ci la na wona kan anyila tesu woto pop de yisen pop mati constitution e pop e wogon sembay pour mankan
bukana ku gabara kanu manje ampay na kankan agambian inyamia na kankan agambian handem me aw jojo banap tengere man anyela abadi bo woto o nabo bajiray pour man kan o be kan anyela gambian woto ko palam kulinom kambo kaji keragena urdoni bajom pour besene inshallah pambi senu time yanu manje ni tempani jo nyetundi ku jola pour man kan wala be porom ngol jojulola di woyise di kota karadi constitutionnel mam kana ko wolen ko lewuli jak woto dia palu agregem halifa ijajo kago di kono PanJak woto njomana safe bu kana kanu manje koko kanum man programme ngolen manje ngolen jitu ko live kono bukema di APRC online TV program technical team kanu manje pop agregem honorable Dodou di honorable Chorr Jalo pop ananu manje pop malagenam nakatakat si haja sola pour manal la ko jede di bureau pour mangol nakan programme mo ngolen bu jak woto njomana safe agregem panang Aliou Badji o fanang di technical team na bokay di anankuragem Lamin Badji opo bomdo dede no Badji pop ku seka pop ankuragem rohi di Badji na bo poran ko ko do dede di bureau woto ano an manje akanto kanyana kola dede pour mankan programme men ngol ne jo live photo ko salary wol ko salary ni rago mati ni sono mati jikan kan jak ano sana kan to jak pani jo bani kan lo jak woto njomana safiru. Shout out to APRC, the security team, Pamatar and the others, the national executive in the Manasafari Mubrum, the Kankan Burak Bajage. Press conference yano manje ya wudum fa bakari nakankan malegen weje do finto woto njomana safiru muy tu. Yeah, big salute to encore again the former president Dr. Alhaji Yaya AJJ Jammeh Babili Mansa njomana safari banosan banom woto di njomana safiru muy tu. Yerego wassalam inshallah. The next week Saturday inshallah APRC-TV will be coming with subsequent programs, very interesting programs. Keep watching. APRC, we are coming to power in 2021. So get ready, go get your ID card because it's your right. Go get your national ID cards, it's your right, so that you can have yourself your voter's card when the time comes. And in 2021, inshallah, we will get back to power. But thank you very much.